Доброе утро, дамы и господа. Наконец мы имеем возможность встретиться в онлайн-режиме. Извините, спасибо. У меня видео включено. Видно, нет? Видно. Спасибо. Дорогие друзья, дамы и господа, мы с вами имеем возможность сегодня встретиться в режиме онлайн. У нас начинается работа 11-го международного семинара по упрощению процедур торговли и транспорту. Хочу сначала провести инструктаж, как пользоваться системой. Для того докладчики, которые запланированы в программе, они подключены оператором, будут автоматически, а все выступающие, которые захотят задать вопросы или комментировать, должны будут поднять руку, и модератор предоставит такую возможность. Также у нас есть система чата и вопросов и ответов, им можно пользоваться. Для тех, кто не выбрал себе еще язык, прошу выбрать язык английский или русский. Это можно сделать с правой стороны, нажав кнопку земного шара и выбрать себе язык. Теперь, если можно, перейдем уже к работе. Представитель правительства Украины сейчас задерживается, но он присоединится, я думаю, минут через 15 к нам. И хочу, в общем, проинформировать, что сегодня в семинаре принимают представители 43 стран мира, проявили интерес к мероприятию. Семинар будет состоять из 4 рабочих сессий и 2 сессии приветствия и завершающую сессию. Поэтому для того, чтобы начать нашу работу, я хочу предложить первое слово для приветствия госпоже Елизабет Тюрк, директору отдела экономического сотрудничества и торговли Европейской комиссии ООН. Прошу, Елизабет. Ladies and gentlemen, distinguished delegates, Mr. Kajga, Mr. Gaj, Mr. Platonov, Mr. Petrov, Mr. Azavbayev, and Mr. Eftimov. Dear experts and colleagues, a warm welcome to everybody. It's a great honor for me to participate in the opening of the annual UNECE Odessa seminar on trade facilitation. It's the second time that I'm contributing to the opening of this event, and I'm really doing so with great pleasure. I have during the past year witnessed the many references made to the Odessa seminar, to the deliberations you're having, to the speakers and experts participating, and I do see the great value and also the impact of these deliberations. This year, the seminar is dedicated to the use of UN CEFACT standards and reference data models for the digitalization of multimodal cargo information exchange. The pandemic has really demonstrated that there is no point in making fragmented efforts to the digitalization of information flows in different and separate modes of transport. The importance of a certain uniformity and of common approaches has become more evident than ever. And at UNECE, we therefore rejoice at the renewed interest in these United Nations standards. In their nature as UN standards, as global standards, they provide a common foundation for aligned, seamless flow of information along multimodal transport and trade corridors. And at UNECE, we are therefore also very proud to be associated with this seminar. The Odessa seminar is one with many high-level representatives of member state governments. We have great participation of sister organizations like ICAO, IMO, and also the UNECE Transport Division. And we are proud to have with us also other international and business organizations, such as CIT, OSG, Trasea, BISEC, Guam, IRU, and also IATA. So thank you to everybody for being with us here today. Now, the pandemic opened for us 2 windows of opportunity.
First of all, by using digital tools of communication like we are doing here today, we have managed to bring together many more than the usual stakeholders interested in the subject under discussion. And second, many more government, international organizations, and also business leaders, they now understand the value added of harmonizing information flows accompanying cross-border movements of goods. At the same time, the challenges to the world economy are daunting. A month ago, the World Bank published renewed data that world GDP fell by 4.3% last year because of the COVID pandemic. In the industrialized countries, even by 5.3%, and in our Europe, Central Asia, by around 2.9%. Now, the volume of global trade, it fell even more at a higher rate, 9.5%. So these are indeed daunting challenges, and the pandemic threatens to deepen the economic, social, and also the digital divide. That's why we need a concerted response. And there are 2 UN General Assembly resolutions that indicate the new responsibility and that call upon the UN system to coordinate this response, and all of that with a view to building back better. We should strengthen the economy, trade, and transport logistics and connectivity through innovative ways of trading in a way that support sustainable and resilient supply chains. The UNECE portion of this United Nations Development Account COVID-19 response project, it's therefore part of a global effort to improve the economy. The digitalization of multimodal transport data and document exchange using UN standards is a direct step in the fulfillment of our mandate. We develop and offer these standards to member states and to other stakeholders as international public good. And we do so now at a time when the world needs them most. When the pandemic ravages the economy and societies, these standards, they offer a common foundation for seamless flow of information. Our standards help by limiting person-to-person contacts while increasing the efficiency of transport and supply chains. As the digitalization of international trade and transport is expected to contribute to also greening the economy and international trade, our standards help by cutting red tape in international trade and by reducing the waste of precious resources in often redundant bureaucratic practices. So, distinguished participants, I hope that all partners at this seminar, that we will join forces with the UN and with our member states to show solidarity and to take an innovative spirit in the face of the challenges, and that together we build the foundations of a universal, standardized data exchange. I would therefore like to finish my opening remarks with a call to all of you to discuss and to start working on further pilot implementation projects so that the standardization of multimodal data and document exchange using the UN CEFACT standards, that this can become a sound reality. So with this, I thank you for your attention and I wish you fruitful deliberations. Back to you. Большое спасибо, госпожа Тюрк, за прекрасную презентацию. Тарас Андреевич Качка сейчас подсоединяется, но пока этот процесс происходит. Я хочу, как глава делегации Украины при СЕФАКТ ООН, выразить благодарность всем организаторам данного семинара, особенно вам, госпожа Тюрк, за такую поддержку этой тематики, а также региональному советнику Организации Объединенных Наций и ООН господину Марио Постолову за создание такой коллективной творческой работы. 43 страны, которые присоединились, это действительно знак внимания к этой теме. И тема мультимодальных перевозок для коммуникаций Европа-Азия – это очень перспективно важно, особенно цифровая трансформация как деловых процессов, так и цифровых решений, используя документы электронные, в чем нам очень помогает
СЕФАКТ. Секретариат занимается Лан Томпсон, который постоянно интегрирует инновационные процессы, и благодаря коллективу творческому руководителей тем в СЕФАКТе в этом году принято много изменений в рекомендации, новых рекомендаций, которые ожидает рынок. И, конечно, это бы не состоялось и без госпожи Сью, которая является техническим вдохновителем этих вещей. И наша украинская делегация с большим удовольствием принимает участие в этих работах. И наш одесский семинар действительно уже традиционным стал для встреч тех людей, которые хотят в жизни быстрее двигаться вперед, безопасней. И в прошлом году, когда мы проводили 10-й юбилейный семинар, когда было принято решение проводить его в онлайн-режиме, это была очередная победа над ковидом, потому что мы не остановились и смогли запланировать прекрасную исследовательскую работу и практическую по перевозке грузов из стран без доступа к морю, используя внутренние водные пути и создавая возможности для экологических перевозок. И сегодня на данном семинаре в течение 3 дней, кроме того, что мы узнаем о том, что делается в мире, мы также сможем поделиться опытом работы, которые мы провели во время пандемии на территории украинской инфраструктуры. Я хотел бы уже заканчивать, и я не вижу у организаторов. Тарас Качка подсоединился. Если Тарас еще не подсоединился, тогда я хочу предоставить слово как ведущий господину Ивану Петрову, старшему вице-президенту ФИАТа, который много лет уделяет вопросам мультимодальности, руководил Институтом мультимодальных перевозок, рабочими группами железнодорожного транспорта вместе в сотрудничестве с UNECE, ОЭЖД и ЦИТом. Поэтому, Иван Петров, пожалуйста, вам предоставляется слово. Спасибо, Олег. Thank you so much for giving me the floor. Mario, I have a presentation that can be downloaded for easier doing it. Is it possible to download my presentation now? If you can do it yourself, it will be great. I cannot download it. Okay. So I'll prefer if you do it. Okay, just a second. Thank you. Meanwhile, I'll start. Mr. Tkach, Ms. Turk, Mr. Platonov, Mario, everybody, thank you again for inviting FIATA at the opening panel for this very important event of us, which as comparable to Ms. Turk, I'm participating at this stage for the second time. And by the way, we made a big progress in this last year. Therefore, we allowed ourselves to make a short presentation on what we did after and being inspired by Odessa's UN seminar. So it's very important for us to be there and to contribute. So just a small history behind. There was a proposal by the government of China at the UN Central Commission on possible development of negotiable transport document to facilitate multimodal carriage of goods, particularly by rail. And UN Central supported FIATA proposal to start preparatory work on new legal instrument for multimodal transport documents. FIATA collaboration with UN Central and UNECE working towards a harmonized legal framework that supports negotiable transport documents across all modes of transport. Usually they are traditionally most required by sea leg. FIATA worked to offer its expertise, noting that
FIAT Bill of Lading as multimodal document is the only negotiable multimodal document in existence nowadays in the world. Next slide. And next slide, Mario, if possible. It's deemed in conformity with UNCTAD and ICC rules for multimodal transport documents and with UCP 600 by ICC. It's reputable and trustworthy due to conditions for use, including liability, insurance requirements, and document tracking. And no document by banking institutions, FBL, can be used to support a letter of credit, and around 1 million copies issued globally every year. Therefore, last year, we launched a digital strategy of FIATA. Next slide. And this digital strategy includes 6 projects with one main objective: to facilitate data exchange between freight forwarders and their stakeholders through interoperability. Actually, it's exactly in the focus of today's conference. It consists of FIATA digital identity, digitalization of FIATA standard trade documents, document certification and digital signature, professional network, interoperability, and business intelligence. There were a lot of key actors and organizations of the supply chain have been involved through our working groups. Hello? Yes. Next slide, please. We actually set up on interoperability of standards, exactly where the cooperation with UN CEFACT the FPL with the MMP reference data model to ensure the interoperability with other standards and all actors of the supply chain. FIAT's approach is interoperability over standardization. FIAT Bill of Lading proof of concept. It's making the EFPL easily accessible to our members. EFPL standard available as open source for all software providers to implement. Strengthening of compliance control over the issuers of the document. Adding a trust layer by certifying the identity of the issuers of the document. Preventing fraud and ensuring full traceability of the document. Adding a security layer by allowing stakeholders access on a mutable document audit trail. We invited 7 software providers to work on this and also pilot freight forwarding companies to start working on the project. And the project itself waits for a full solution expected by first quarter 2022. And next steps at the end are just to contribute to work undertaken by United Nations on the negotiable transport documents and officialize our cooperation with the international associations and possible extension of the FIATA document on tracking solution to other documents of FIATA and non-FIATA documents such as House Bill of Lading. And interoperability project will be launched this summer and we'll keep you informed shortly and successfully. Thank you again for inviting and for the big cooperation, successful cooperation for the last year, and also for the initiative coming from Odessa by our member Ukrzotnesh Trans that can contribute so much to the global development of the processes. Thank you so much and good luck of the conference. Thank you, that's all. Спасибо, господин Петров. И мы переходим к приветствию господина Асета Асавбаева, генерального секретаря постоянного секретаря Межправительственного комитета транспортного коридора Европа, Кавказ, Азия, Трасека, который не только участвует в онлайн-семинаре, но и прибыл в город Одессу
на торжественное открытие выставки «Интертранспорт», которая сегодня начинает работу, и в 13 часов мы сможем поприветствовать участников этой выставки «Интертранспорт», где, кстати, будем также знакомиться со всеми достижениями, которые будут представлены на выставке и на конференциях, сопровождающие выставку. Господин Асавбаев, пожалуйста, вам предоставляю слово для выступления. Спасибо большое, уважаемый Олег Исаакович. Добрый день, уважаемые коллеги, участники международного семинара. Выражаю искренность за представленное слово, за возможность выступить, поприветствовать уважаемых участников группы. Для меня большая честь быть сегодня здесь и участвовать в обсуждениях по цифровой трансформации мультимодальных перевозок. Представляя постоянный секретариат Международного транспортного коридора Трасека, выражаю признательность Центру ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям за неоценимый вклад в обмен данными и документами в электронном формате. Данный вопрос является особо актуальным для нас в обеспечении мультимодальных перевозок в регионах Европы, Кавказа и Азии. С начала пандемии мы все стали свидетелями ускоренного внедрения цифровых решений и электронных документов, а также информационных систем для упрощения процесса перевозки и пересечения границ. Этот процесс стал катализатором той работы, которая была проделана до 2020 года. В свою очередь, постоянный секретариат также уделяет большое внимание цифровизации. В настоящий момент мы активно работаем по пилотированию проектов ЕТИР и ЕСМР, электронных разрешительных документов и иных перевозочных документов совместно с Международным союзом автомобильного транспорта и Международным центром транспортной дипломатии. Озвученные мною решения также включают применение блокчейн-технологии и реализацию принципов единого окна, электронного информирования и декларирования. Важно отметить, что 6 стран-участниц Трасека стали первыми в пилотировании цифровых проектов с электронным ТИР. И сейчас мы активно прилагаем усилия над осуществлением первых пилотных перевозок между 3 странами с использованием морского участка. Хочу отметить, что в процессе работы над разработкой цифровых решений для реализации инициатив Трасека мы столкнулись с вопросом обмена электронными данными ввиду различных национальных требований, включая вопросы информбезопасности при взаимодействии систем. Уверен, что это остается открытым вопросом для многих сфер, планирующих или осуществляющих перевод на электронный обмен информацией и внедрением информационных платформ. В данном контексте хочу особо отметить, что проводимая работа по справочным моделям данных СЕФАКТ ООН представляет возможность взаимодействия и обмена информацией посредством стандартизации требований к данным. Таким образом, стандарты для основных документов, сопровождающих грузы на всех видах транспорта, позволят в значительной мере повысить достоверность и точность данных. Это является основным приоритетом при работе с электронной информацией для наших стран-участниц. Учитывая значимость в развитии торговых отношений между странами Европы и Азии, постоянный секретариат выражает свою заинтересованность в практическом применении стандартов в регионе. Уважаемые дамы и господа, позвольте заверить вас о готовности активно участвовать в работе по упрощению процедур и перевозок посредством обеспечения совместимости данных и возможности взаимодействия между заинтересованными сторонами. В завершение хочу еще раз поблагодарить организаторов и участников за возможность обсуждения вопроса, от которого зависит будущее устойчивого транспорта и торговых процедур. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, господин Асавбаев. Учитывая, что господин Качка еще движется к нам, поэтому, я думаю, мы дадим ему слово в процессе. И переходим к рабочей первой сессии «Прогресс в осуществлении рекомендаций 10-го Одесского семинара ООН», который проходил 27-29 апреля 2020 года, и проект отчета развития ООН по гармонизации обмена данными и документами в мультимодальных перевозках. Слово предоставляется для первого выступления Марио Апостолову, региональному советнику ООН. Прошу, Марио.
Марио, вас не слышно и не видно пока. К сожалению, что-то у нас сегодня все куда-то выходят и не возвращаются. Марио, микрофон, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Да, just секундочку. Можно пустить мою презентацию? Презентация на экране, господин Апостол. Спасибо. Спасибо. У нас семинар в этом году увязан с нашим проектом по упрощению процедур торговли и ответов на последствия кризиса COVID-19 на взаимосвязанность и торговлю и транспорт в мире в течение пандемии и для лучшего построения экономики и всемирной торговли после окончания кризиса. Этот проект был стартирован очень быстро в прошлом году. Наш предыдущий семинар, одесский семинар, был организован как раз, когда мы организовали вместе с другими региональными комиссиями ООН и ЮНЕКТАДом этот проект. И на первом этапе мы сосредоточились на создании конкретных документов, конкретные стандарты для создания электронных документов на основе стандартов СЕФАКТ, в том числе справочной модели данных по мультимодальному транспорту СЕФАКТ ООН. Идея была в том, чтобы осовременить, модернизировать существующие стандарты и разработать новых для обмена данными для ключевых сопроводительных документов. И идея в том, чтобы на этой основе создать пилотное приложение, например, в цифровом мультимодальном коридоре или в документах. В том смысле то, что господин Иван Петров представил, был очень важный шаг в применении этой концепции, когда ФИАТа и специалисты ФИАТа после нашего прошлогоднего семинара, когда господин Иван Петров выступил, и мы договорились, что будем сотрудничать сначала по одному документу, по коносаменту мультимодальных перевозок ФИАТа. И вот этот проект был закончен. Мы будем дальше в течение этого семинара обсуждать, что именно получилось при создании мультимодального коносамента ФИАТа. И другие пилотные проекты были осуществлены в плане торговли, экспорта из Белоруссии в Сербию. Мы взяли как пример экспорт древесины по разным видам транспорта из Белоруссии через Украину, Черное море, потом по Дунаю, чтобы показать, что возможно, используя стандарты CEFACT, осуществлять такой мультимодальный переход данных из одного вида транспорта в другой.
как было уже указано директором нашего отдела ВК ООН и другими выступающими, создана хорошая основа партнерства с другими организациями. Сначала с организациями, которые являются, которые ведут работу по конкретным документам в транспорте и торговле, как ИКАО, ИМО, транспортный отдел ВК ООН и другие организации. Вот один из успехов нашего проекта – это работа с многими организациями, было бы они региональные, как Трассика, которая только что выступила, ГУАМ, ОЧС, Европейский Союз, Евразийская экономическая комиссия и так далее, и тоже и ассоциации бизнеса, с которыми мы работаем, как ИАТА, Международный союз автоперевозок и другие организации, которые участвуют в нашем семинаре. Вот на этом слайде показаны группы стандартов по разным документам, по которым была уже работа в нашем проекте. Сначала в первой группе были такие документы, по которым уже были созданы стандарты, как автотранспортная накладная и CMR. Потом, там видно, по каким другим документам уже существовали стандарты. Во второй группе мы работали по 7 документов, по которым были созданы стандарты. Это такие электронные, это логистические документы, по которым были созданы стандарты для электронного обмена. В том числе, вот так как отмечено, коносамент, стандарты, которые были сделаны именно на этом этапе, они служат дальше для создания стандартов для ключевых документов, сопровождающих грузы. И здесь я перехожу к третьей группе документов. Это ключевые товаросопроводительные документы по разным видам транспорта, по которым создались и создаются стандарты. Вот прямо вчера мы получили от экспертов стандарты для железнодорожной накладной СМГС. Вот раньше были уже сделаны стандарты по комбинированных накладных ЦИМ-СМГС. И есть и стандарты по другим документам. Все это сделано так, чтобы создаются соответствия с справочной моделью данных СЕФАКТ, которая может служить как общим знаменателем, как общий фундамент для обмена информацией в мультимодальных перевозках. И сейчас то, что отмечено в желтом, эксперты работают над стандартами для документов по перевозке по воздушным перевозкам, такие как авианакладная, декларация опасных грузов, декларация безопасности грузов, и возможно еще работать и над другими документами, дополнительными документами, как дополнительные документы ФИАТа, дополнительные документы по железнодорожным перевозкам и так далее. Вот я хочу здесь отметить еще раз, что в плане обмена информацией мы не стремимся к тому, чтобы заменить существующие стандарты или правовые рамки, такие как конвенции или протоколы, которые стоят в основе создания электронных документов. Мы просто работаем над созданием интероперабильности. И эксперты, которые будут говорить после меня, в том числе председатель СЕФАКТ Сьюпробат, вот об этом будут говорить. Ключевое слово в этом проекте – это интероперабельность. Создание интероперабельности между разными видами транспорта. Тоже хочу отметить, что
у нас в плане этого проекта слаживаются очень хорошие отношения с другими организациями. Вот, например, по воздушным перевозкам сотрудничество с такими организациями, как специализированная организация ООН ИКАО, но и с ассоциацией бизнеса в этом плане ИАТА. Так что, как уже было отмечено, пандемия создала возможность для лучшей разработки, лучшего сотрудничества между разными участниками в процессе цифровизации данных и документов для мультимодального обмена данными в международных перевозках. Следующий слайд, пожалуйста. Вот именно здесь отмечено то, о чем я говорил. Вот есть два направления работы в нашем проекте. Повышение осведомленности правительств и других партнеров. И хочу отметить, что вот наш семинар сегодня именно нацелен на такое сотрудничество, чтобы было больше осведомленности среди партнеров, в том числе и государственных органов, о пользе от этого проекта, использовать общие ООНовские стандарты для развития обмена данными в мультимодальных перевозках. И есть элемент по оказанию технической помощи в развертывании того пакета стандартов, о которых я говорил. Эксперты готовят руководство и инструмент по электронному тренингу для применения этих стандартов в реальных электронных документах. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на этом слайде мы хотели показать, как обменивается информация между разными видами транспорта. И если она основана на хорошей основе международных ООНовских стандартов CEFACT, то создается и возможность, чтобы эта информация лучше переходила в регулятивные органы. То есть информация, которая собирается в товаросопроводительных документах, это информация, которая имеется у бизнеса. Именно эта информация потом переходит на уровень государственных органов для регулятивного контроля. И если она основана на лучшей основе, то это получается лучшая передача по то, что мы называем в B2G, передача в регулятивные органы. И об этом тоже будем говорить на семинаре. Следующий слайд. Вот как построена увязка. Вот сначала мы смотрим на справочные модели данных и стандарты ООН, СЕФАКТ ООН. Потом есть разработка с конкретных стандартов вместе с конкретными организациями ООН или как ИКАО, ИМО, а также с такими секториальными организациями, как ЦИТ, ОСЖД, МСАТ, ИАТА и другие. А с другой стороны, работы и с региональными организациями. Я очень рад, что есть работа с такими региональными организациями, как с Европейской комиссией, Евразийским экономическим союзом, Трасика, ГУАМ, ОЧС. И оттуда уже на третьем уровне есть работа с конкретными участниками и участниками внешнеэкономической деятельности, с логистическими компаниями, а также с национальными агентствами, которые воспринимают эти стандарты. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь на этой карте я хотел показать то, к чему мы стремимся или делаем уже пилотные проекты, чтобы показать то, что на английском называется proof of concept, доказательство возможности использовать стандарты для обмена информацией. Следующий слайд, пожалуйста.
На этом слайде показан один из основных продуктов нашей работы по этому проекту. Это матрица, в которой отображены данные, результаты так называемого нахождения соответствия. По-английски это mapping of data в разных документах. К нахождению соответствий, к разным, к справочной модели данных по мультимодальным перевозкам СЕФАКТ ООН. И вот эта матрица, она увеличивается по мере принятия дополнительных документов в работе этого проекта. Следующий слайд, пожалуйста. У нас не будет времени, чтобы демонстрировать, как все это представлено на веб-сайте нашего проекта всех региональных комиссий и ЮНКТАД. Вот здесь показано, как выглядит заглавная страница этого проекта unttc.org. Там три группы проектов и разработки расовых организаций. И с левой стороны второй элемент, который после ИТИР, слева, там указано, где на втором уровне находится наша часть, где мы представляем по мере развития и стандартов для документов по разным видам транспорта. Там вы можете найти стандарты, которые разрабатываются, и доклады пилотных проектов. Нажмите, пожалуйста, один раз. И вот когда вы туда войдете, там указаны и пилотные проекты, и стандарты по разным документам, с которыми вы можете ознакомиться и использовать их в практике. Следующий слайд. Вот здесь с правой стороны указано то, что вы можете увидеть как часть разработки стандартов. И для специалистов это очень хорошо ясно, как можно войти в каждый элемент и находить соответствие. В чем смысл всей этой работы? Раз элементы данных, они не даже для разных документов, разного вида транспорта, то можно их соотносить один к другому. Наши специалисты будут говорить сегодня и завтра об этом. Следующий слайд. Так что какие возможные работы? Вот мы разрабатываем руководство по электронному образованию. Можно создавать и развивать дополнительные пилотные проекты в ГУАМ, в Латинской Америке. Можно увязывать информацию по железным дорожным перевозкам грузов между Евразией и Западной Европой. Мы об этом говорили с экспертами, и можно это развивать, чтобы была интероперабельность, и развивали дополнительные инструменты для налаживания бесперебойного обмена данными, как раз по железнодорожным перевозкам. Другая сфера работы, которую можно развивать, это создание, гармонизация информации по опасным грузам в разных видах транспорта, создавать стандарты и дополнить набор данных для декларации опасных грузов в разных видах транспорта. Можно разрабатывать дополнительные документы ФИАТа и документы по железным дорожным перевозкам. И в общем плане идея о том, чтобы эта работа, как по этому проекту, так и ваша работа с СЕФАКТа, чтобы развивать мультимодальный обмен данными и увязывать с обменом документами. Увязывать это с переходом от обмена документами на обмен данными. Следующий слайд.
Ну, мы развиваем сотрудничество. Вот здесь была корреспонденция с Европейской комиссией по дальнейшему развитию нашего сотрудничества. И на этом я бы хотел закончить свою презентацию, которая сосредоточена на том, как увязывать проекты, которые мы развиваем, с тем, что можно в дальнейшем развивать в плане нашего сотрудничества с всеми партнерами, которые здесь представлены. Спасибо. Спасибо за внимание и спасибо господину Платонову. Благодарю господина Апостолов за прекрасную презентацию. К нам присоединился Тарас Качка, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины, который от имени правительства Украины приветствует участников нашего семинара международного. Здравствуйте, Олег. Есть очень приятный элемент в том, чтобы опоздать подключиться к мероприятию, потому что есть возможность послушать выступающих и презентации. И я хотел бы поблагодарить за организацию этого мероприятия. Для нас, понятное дело, что работа с торговой политикой и с развитием экспорта, с развитием международной торговли – это очень часто абстрактная политика переговоров на уровне формул, на уровне каких-то принципов, хотя мы все прекрасно понимаем, что вся наша торговля – это набор очень технических, давно развитых институтов и в логистике, и в договорах, и в терминологии, в правовых системах, и в регионе. И поэтому очень важно поддерживать диалог по внешнеэкономической деятельности и обмениваться информацией, постоянно усовершенствовать взаимодействие между субъектами хозяйствования. Поэтому мы очень рады, что проходят такие мероприятия и такие инициативы. Поэтому я приветствую всех от имени Министерства экономики. Новоназначенный министр экономики, он же первый вице-премьер, поручил лично также передать поздравительные слова для вас. То есть для нас эта сфера работы является очень важной. Система работы ЕКОН тоже становится все более и более важной для министерства. Мы видим, насколько технические параметры, насколько детали становятся все более и более важными в таких системных переговорах и по свободной торговле, и по модернизации промышленной, особенно исходя из того, что в ближайшие десятилетия нас ожидает достаточно сильная переоценка торговли с точки зрения климата и с точки зрения производственных процессов, и с точки зрения логистики, и с точки зрения учета выбросов и многих-многих-многих других вещей, и утилизации последующей. И мы видим, что, несмотря на то, что все эти концепты не совсем связаны с этим семинаром, но тем не менее мы видим, что система торговли становится все более и более сложной, все более и более технической, и поэтому роль ЕКОН становится все более важной для ежедневной работы в международной торговле, во внешнеэкономической деятельности. И поэтому работа в течение следующих нескольких дней с большим количеством участников – это тот формат, который позволяет наладить все эти технические нюансы таким образом, чтобы торговля была во благо всех, как можно менее проблематичной, менее хлопотной и более эффективной. Поэтому спасибо вам большое за приглашение, и приглашение для меня, и для первого вице-премьера. Для нас это очень важное мероприятие, и мы будем следить в дальнейшем за презентациями по мере возможности. И вот даже сейчас получилось, благодаря опозданию, послушать достаточно хорошую, интересную презентацию. Спасибо большое.
Спасибо, Тарас Андреевич, за приветствие. И хочу проинформировать, что Украина, реализуя рекомендацию номер 4, 40 и 42 ООН, работает над тем, что продолжается работа Национального комитета по упрощению процедур торговли. Тарас Андреевич как раз является куратором этого органа. И мы надеемся, что действительно эта вся работа даст плодотворные результаты. Спасибо, Тарас Андреевич, еще раз. Переходим теперь к практическим докладам. Слово для выступления представляется Дмитрию Якименко, консультанту ООН, который поделится с нами результатами пилотного проекта исследования по применению стандартов СЕФАКТ ООН по мультимодальным перевозкам на примере экспорта из Беларуси в Сербию, используя инфраструктуру Украины и конкретно внутренние водные пути реки Днепр, Черное море и река Дунай. Дмитрий, пожалуйста, вам слово для выступления. Спасибо, Олег Исаакович. Надеюсь, мою презентацию видно на экране. Видно. Спасибо. Я хотел бы представить сегодня информацию по одному из проектов, который выполнялся совместно с Европейской экономической комиссией и СЕФАКТ ООН по пилотированию применения стандартов СЕФАКТ ООН для перевозок мультимодальным транспортом. В частности, проект касался перевозок по внутренним водным путям, проходящим через территорию Украины. Эта работа является частью большого проекта, проводимого Европейской экономической комиссией, о которой уже господин Апостолов говорил в своем выступлении. Основная ценность этой работы заключается в возможности создания бесшовных конвейеров данных для документов и пакетов данных, применяемых при перевозке грузов различными видами транспорта, с использованием тех инструментов, которые предлагает СЕФАКТ ООН. Конкретно это библиотека ключевых компонентов, это справочная модель данных для мультимодального транспорта. Исключительная роль и ценность СЕФАКТа в данном случае является как раз в том, что вот эти инструменты, которые я перечислил, позволяют гармонизировать не только различные документы между собой, гармонизировать требования, применяемые к самому процессу перевозки, как в национальных юрисдикциях, так и в конкретных видах транспорта. Это достигается в том числе и за счет того, что СЕФАКТ является одним из институтов Организации Объединенных Наций, куда входят все международные организации по видам транспорта, и железнодорожные, морские, авиационные, автомобильные, что позволяет объединить усилия для применения общей методологии для решения этой задачи. Конкретно данный проект, о котором я сейчас буду говорить, касался перевозки по территории нескольких стран с использованием практически всех видов транспорта, ну, разве что за исключением автомобильного. И его ценность как исследование заключалась в том, что не только документальная информационная часть была предметом исследования, но и, собственно говоря, сама перевозка тоже была предметом исследования. Я остановлюсь в своем докладе более на методологических и информационных моментах, но хочу еще сделать один акцент на том, что сама перевозка тоже была практически пилотным проектом. Проект включал в себя перевозку железнодорожным, внутренним водным транспортом по морскому участку, затрагивал два европейских транспортных коридора. Это европейский коридор, часть маршрута Е40, касающийся маршрута по внутренним водным путям между Балтийским и Черным морем, и часть маршрута по реке Дунай. Это транспортный коридор
Дунай-Рейн, которые были объединены по различным вариантам. Всего было 3 альтернативных маршрута в рамках этого проекта. Коротко я попытался их здесь представить, которые включали в себя перевозки как железнодорожным, так и внутренним водным транспортом, морской участок и перевозка внутренним водным транспортом по реке Дунай. В чем была практически особенности, преимущества и интерес этого пилотного проекта? Ну, во-первых, применение внутреннего водного транспорта считается одним из наиболее экологически чистых видов транспорта на сегодняшний момент, и в этом плане есть достаточно большой потенциал его, в том числе и в Украине, в связи с принятием соответствующих нормативных актов. Это открывает возможность транспортировки достаточно больших грузовых партий. При этом обеспечивается достаточная безопасность груза и самой поставки, и открывает достаточно интересные экономические моменты с точки зрения себестоимости такой перевозки. В то же время обеспечивается возможность эффективной комбинации различных видов транспорта, как железнодорожного, так и автомобильного, внутреннего водного, с применением контейнерных грузов. В то же время есть определенные риски в данном виде перевозок, которые касаются объективного влияния погодных условий, которые могут определить определенное уменьшение скорости перевозки, и естественное влияние глубины на участках рек, в частности на том же Днепре, и на участке Дуная, на саму принципиальную возможность судоходства. С точки зрения документов, которые были включены в объем проекта, по разным видам транспорта были задействованы различные документы. Это 7 фал-форма, которые применялись как на морском, так и на внутреннем водном транспорте. Для внутреннего водного транспорта мы в пилотном режиме применили формы Дэвид, которые были разработаны Дунайской комиссией. Кроме того, для железнодорожного участка применялись накладные ЦИМ СНГС. Немножко подробнее я хочу остановиться на формах Дэвид, потому что это новые документы, которые были не так давно разработаны в рамках европейской стратегии для приоритетного развития Дунайского региона. И цель этого проекта была как раз в упрощении судоходства по реке Дунай. Для этого были подготовлены несколько форм для обеспечения стандартной навигации. В частности, это отчет о приходе-отходе, это список экипажей, список пассажиров. В 2020 году Украина имплементировала эти формы на законодательном уровне. Они доступны по ссылке, которую вы видите на экране. И на сегодняшний день 8 стран их имплементировали юридически. И есть возможность передавать эти формы между странами для упрощения судоходства, в частности, по реке Дунай. В рамках данного проекта нами было выполнено упражнение по приведению этих форм в соответствие с моделью данных СЕФАКТ ООН и по преобразованию данных, по обеспечению вот этого бесшовного конвейера данных между этими формами и применяющимися в других перевозках формами фал, а также документами по другим видам транспорта, в частности, по железнодорожному транспорту. Кроме того,
был подготовлены прототипы эквивалентов электронных документов этих форм в XML на основе стандартов СЕФАКТ ООН. Ценность данного исследования заключается еще и в том, что на основе существующего профиля для документов морской перевозки АМО был разработан проект нового профиля для этих форм дэвид для внутреннего водного транспорта. С точки зрения непосредственно пилотного проекта по сопоставлению данных с моделью данных СЕФАКТ ООН, нами были обработаны следующие документы. Это генеральная декларация, список пассажиров, личные вещи экипажа, грузовая декларация и судовые запасы, а также перечисленные выше формы дэвид и форма ФАЛ, в частности генеральная декларация и список экипажа были сопоставлены между собой в качестве теста по функциональной совместимости между формами ФАЛ и формами дэвид. Здесь также необходимо отметить, что ценность этого исследования заключается именно в обеспечении называемой семантической совместимости, благодаря приведению каждого из документов к общим определениям элементов данных на базе ключевой библиотеки компонентов СЕФАКТ. Это, в свою очередь, позволяет обеспечить совместимость документов не только различного вида транспорта, но и различных юрисдикций, разных стран для автоматизации самого процесса их не только преобразования, но и понимания этого документа, то есть возможности интерпретации как машиной, так и человеком той информации, которая находится в этом документе. Что я имею в виду? В частности, любой элемент данных, будь то отправитель, получатель, наименование груза, вес, о чем бы мы ни говорили, любой элемент данных должен быть воспринят человеком либо машиной с точки зрения того, какую роль он выполняет, какая информация в нем находится, какие справочники лежат под этим элементом данных или какие единицы измерения. Вот этот вопрос позволяет решить сопоставление с моделью данных и приведение это к единому базису. На сегодняшний день таким базисом может выступать именно справочная модель данных СЕФАКТ ООН. Еще одним положительным моментом данной работы является постоянная актуализация самой модели данных СЕФАКТ ООН, которая выполняется множеством экспертов по всему миру. И нам приятно, что мы тоже участвуем в этом работе со своей стороны, что позволяет отслеживать все изменения в реальных деловых операциях и реальных документах, применяющихся в конкретных элементах цепи поставки, и отражать эти изменения в качестве запросов на изменения в саму модель данных. Какие можно сделать краткие выводы из этого пилотного проекта? Ну, в частности, гармонизация самой семантики документов и наборов данных в процессе электронного документооборота является одним из ключевых моментов. Такая гармонизация как раз и обеспечивает возможность как автоматического, так и ручного восприятия содержимого этих данных и документов, что в свою очередь упрощает процедуру передачи документов и данных в процессе выполнения цепочки поставок и должно привести к
снижению сложности самой цепи поставок, соответственно, снижению стоимости поставки и повышению конкурентоспособности как конкретных транспортных коридоров и их элементов, так и привлекательности тех участников, которые имплементируют в своей деятельности применение таких электронных документов и таких стандартов. Другой важный момент является проблема юридического признания таких операций электронных документов в трансграничном сотрудничестве. Здесь есть достаточно много локальных требований как со стороны конкретных юрисдикций, так и со стороны определенных видов транспорта и организаций, представляющих эти виды транспорта. Но в то же время гармонизация документов и стандартов на базе инструментов СЕФАКТ ООН должно послужить стимулом и инструментом к упрощению вот этой процедуры юридического признания. Благо, СЕФАКТом предложены соответствующие рекомендации, которые должны обеспечить тем же государственным органам более простой процесс принятия этих стандартов в своей деятельности. Как один из дополнительных инструментов предложены перспективные проекты СЕФАКТом, такой как программные интерфейсы данных, тоже могут выступать как один из способов упрощения решения этой проблемы. Также хочу обратить внимание на проблему разработки новых торговых транспортных документов как на региональном, так и на отраслевом уровне, которые, в свою очередь, направлены на определенное упрощение конкретных задач на этих уровнях. В то же время есть целесообразность при такой работе по упрощениям ориентироваться на стандарты и рекомендации, в частности, СЕФАКТ ООН, с тем, чтобы, решая вот эти локальные задачи по упрощению, не создать дополнительные глобальные задачи по гармонизации, которые нужно будет решать в будущем. Желательно сразу учитывать эти стандарты и наработки для того, чтобы включать эти элементы в общую цепочку, в общие глобальные цепочки поставок. И еще раз хочу обратить внимание на подход к применению программных интерфейсов в общем и конкретно рассмотренных в рамках данного пилотного проекта модели, базирующиеся на методологии CRUD, которая может послужить достаточно эффективным переходным мостиком для эволюционного развития документальной модели в модель конвейеров данных. Ну и в качестве общих рекомендаций могу предложить ориентироваться на референсную модель для данных цепочки поставок как общий базис для развития взаимодействия как бизнес-бизнес, так и бизнес с правительством. Координация разработки региональных и локальных транспортных и торговых документов с стандартами СЕФАКТ ООН, а также поддержку усилий национальных органов по актуализации и поддержанию международных справочников, используемых для мультимодального транспорта, который является одним из очень важных условий для, опять-таки, семантической совместимости электронных документов, а также стимулирование как государственных органов, так и частных компаний в принятии стандартов СЕФАКТ ООН для мультимодального транспорта и в юридическом признании электронных документов в своих деловых операциях. Завтра будет представлен еще один доклад на тему функциональной совместимости между различными видами транспорта. А по текущей теме у меня все. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить сейчас или позже, когда
будет удобно. Дмитрий, есть в чате вопросы? Или вы посмотрите, или мы можем озвучить, чтобы участники получили ответ. Секундочку, сейчас я включу презентацию. Лучше озвучить, Александр. Вопрос следующий. Дмитрий, в каком виде обмениваются формами Дэвид, бумажные формы или электронные документы? Может, электронное сообщение? Это первый вопрос. По поводу форм Дэвид. Формы Дэвид – это новые документы, которые, как я уже сказал, были юридически признаны Украиной только в 2020 году. На сегодняшний день в рамках проекта они были использованы как пилот с точки зрения возможности применения их на участке по реке Дунай. Также было интересно провести исследования на возможности применения их и на других участках внутренних водных путей тех стран, которые присоединились к Дунайской конвенции. В частности, для таких стран, как Украина и Беларусь, это интересно с точки зрения применения их на Днепре. Есть уже проекты, которые позволяют обмениваться формами Дэвид как в бумажном, так и в электронном виде внутри речной информационной системы, так называемой РИС на Дунае. Эти проекты, в свою очередь, поддерживаются, финансируются Европейским Союзом, и разработкой занимается австрийская сторона. С нашей стороны, еще раз хочу подчеркнуть, с нашей стороны, как со стороны Украины, интерес заключался как раз в том, что в Украине речные порты, расположенные на Дунае, являются, по сути, морскими портами. Это означает, что эти порты на сегодняшний день уже интегрированы не только в речную информационную систему, но и в морские информационные системы, в частности, в информационную систему портового сообщества, что в свою очередь обеспечивает им возможность практической реализации информационного обмена между различными видами транспорта. И именно с этой точки зрения была интересна гармонизация форм Дэвид с моделью данных СЕФАКТ для возможности их интеграции как с морскими документами, так и с документами другого вида транспорта. Спасибо, Дмитрий. Есть еще один вопрос, два даже вопроса. ИМОФАЛ. Существует ли список расхождения между формами Давид и формами ФАЛ? Да, спасибо за этот вопрос. Действительно, такой список мы подготовили. Как я уже сказал, для гармонизации форм Дэвид с моделью данных CEFACT мы использовали профиль АМО. Именно поэтому удалось создать вот этот список, на основе которого можно уже делать какие-то дальнейшие выводы. Он есть в нашем отчете, и если интересно, я вижу, что этот вопрос от Майкла Дилли, я с удовольствием более подробно продолжу дискуссию на эту тему. Спасибо, Дмитрий. Да, действительно, это есть в отчете на сайте, который указан в презентации господина Апостолова на сайте untc.org. И последний вопрос, Дмитрий, к вам. Вы изучали вопрос, как данные из гармонизированных B2B документов могут быть использованы для представления в госорганы, например, в таможенные органы? Конечно, этот вопрос является одним из элементов исследования, и, как я уже говорил, ценность инструментов, которые представлены СЕФАКТ ООН, заключается именно в семантической совместимости не только документов, но и наборов данных и самих элементов данных. Это означает, в свою очередь, то, что у нас появляется
действительная возможность реализации принципа единого окна в том плане, что единожды предоставленный документ, набор данных, либо элемент данных, есть возможность повторно использовать всеми, в том числе госорганами, в том числе таможенными органами, при этом не просто его передать в какой-то из органов, но и практически его использовать в дальнейшей работе благодаря тому, что эти данные сопровождаются определенным набором метаданных, то есть дополнительных описаний, которые позволяют как автоматически, так и вручную понять содержимое этих данных и применить их в дальнейшей работе. В вопросах и ответах и в чате больше вопросов не задано. Спасибо, Александр Ильич, за помощь. Спасибо, Дмитрий, за интересную презентацию. Но я думаю, что во время еще обсуждения вопросов мы вернемся и к семантике, и к интероперабельности, и к модели данных, потому что это все показывает на практике, что, во-первых, это очень хорошие элементы для противодействия коррупции, и второе, это исключает риски участников процесса во время заполнения и переоформления документа. Мы переходим плавно ко второй сессии. Цифровая трансформация мультимодальных перевозок при использовании международной конвенции и стандартов. Следующим выступающим у нас будет Игбал Бабаев, большой друг Украины и человек, занимающийся наукой, кроме практической деятельности в таможенном органе, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана. Пожалуйста, господин Бабаев. Так, что-то пока мы не слышим. Сейчас, секундочку, проверяем, какое состояние. Алексей, есть предложение поменять местами выступающих? Я так и думаю, просто я думал, что он или отключился, господин Бабаев, к сожалению. Значит, мы свяжемся. Тогда мы для того, чтобы не задерживать процесс, предлагаю... секундочку. Да, господин Бабаев. Добрый. Нет. Нажмите микрофон. Давайте мы сейчас сделаем так. Давайте мы сейчас дадим слово господину. Включились? Все, успехов. Сейчас. Спасибо. Ага. Сейчас вы мне дали доступ. Вы видите меня, слышите? Слышим отлично. Да. Доброе утро или день. Еще раз спасибо большое. Рад вас видеть всех, дорогие друзья. От имени Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики приветствую вас и благодарю за приглашение именно принять участие на этом мероприятии. И с другой стороны, очень приятно видеть вас всех. И я сейчас включу презентацию, Алексей Ильич. И сейчас, секунду. Так. Демонстрация. Так. Вот, сейчас включено, да? Сейчас видите? Да, видно хорошо, спасибо. Да.
Так. Уважаемые друзья, как известно, применение механизмов цифровой информации по отношению к международным перевозкам, особенно мультимодальным перевозкам, имеет особое значение для обеспечения устойчивой экономики. Широкое использование цифровых процессов в международных транспортных операциях, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, экономической деятельности и приобретают все большее значение во время глобальной пандемии, играет неоценимую роль в повышении эффективности в этой области и организации транспортных процедур, соответствующих современным требованиям. Учитывая важную роль таможенных процедур и пересечения границ в международной цепи перевозок, применение цифровых механизмов в таможенной системе имеет большое и важное значение. Игбал, извините на секундочку, у вас достаточно времени, можно не торопиться. Спасибо большое. Спасибо. Хотелось бы отметить по поводу электронной нашу систему, что, наверное, многие вас знают, что у нас таможенная система Азербайджана применяет электронные таможенные операции, процедуру, таможенные декларирования, а таможенное оформление документов осуществляется уже на основе бумажной технологии 2016 года. Все таможенные декларации подаются в таможенные органы только в электронном виде, как вы знаете. У нас других уже, как говорится, бумаги нету для этого. Кроме того, расширенное использование электронных систем в таможенной в процедурах, применяемых при международных перевозках, является для нас приоритетом. Таким образом, 2019 года для обеспечения предварительного электронного декларирования товаров, ввозимых в страну, применяется краткая импортная декларация, которая, вы знаете, благодаря этой информации мы применяем в риск-менеджмент. Мы уже до поступления товаров и транспортных средств на границу мы, значит, применяем, то есть пропускаем его через риск-менеджмент и определяем коридоры, какие там зеленый коридор, красный и соответствующие другие коридоры для риск-менеджмента. И, ну, к сожалению, многие, конечно, перевозчики недовольны этим процедурам, но кто бы не представляет краткую импортную декларацию, применяется штраф в большого размера, к сожалению, чтобы мы обеспечили правильный переход границы через нашу государственную границу. А что касается транспортного коридора, как известно, Азербайджан благодаря географическому расположению является транзитной страной, не имеющей, к сожалению, выхода в море, как сказать. И в связи с этим развитие транзитного потенциала является одним из основных показателей экономической стабильности. Товары и транспортные средства, следующие транзитом через территорию нашей страны, помещаются под специальную таможенную процедуру и внутреннего и международного транзита в соответствии с таможенным кодексом Азербайджанской Республики. И транзитный коридор север-юг привязан обеспечить транзитную связь между странами Балтии и Индии через Иран. Международный транспортный коридор восток-запад, проходящий через Европу, азиатский континент, преимуществом данного коридора является торговля с стран ЕС и Азии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс реализована особым условием Азербайджана, Турции, Грузии, соединяет железнодорожный Транс-Евроазия. И, естественно, Трасека, развитие транспортного коридора, который обеспечит из Европы в страны Центральной Азии через Каспийское и в море. Ну, коридоры, как видно, географическое расположение стран на транспортных коридорах, Трасека, Север-Юг, Царес, Лазур, там создают благоприятные, понятно, условия для развития транзитного потенциала. Путем присоединения к данным коридорам наша страна обеспечила поток грузов в разных направлениях.
И также хочу отметить, что Азербайджан является участником ряда конвенций, регулирующих международные грузоперевозки, таких как пересмотренная Киотская конвенция, таможенная конвенция о международных грузовых перевозках с применением книжки МДП, таможенная конвенция по контейнерам, соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщением и международная конвенция согласования условий проведения контроля грузов. Я хотел бы вам пару статистических данных показать в порядке информации. И статистика транзитных перевозок по территории нашей страны в 2020 году по видам транспорта у нас было в тоннах, значит, почти 1,7 миллионов была по автомобильная перевозка, железная дорога 3,9 была, морская была 253, так это там ограниченные морские, это сама перевозка. И воздушная была почти 300 миллионов и 300 тысяч. И стационарная там было где-то более 3 миллионов. И в целом автомобильный железнодорожный транспорт играет важную роль, как вы видите, в транзитном товаре через нашу страну. Да. И в 2019 году в нашей стране была введена система предварительного декларирования МДП-ПИТ, и механизм предварительного электронного декларирования обеспечивает ускоренное пересечение границ, как вы знаете, и за счет применения основных наценки рисков методов таможенного контроля. Это очень важная роль. Мы недавно подключились, у нас 2 системы риск-менеджмента работает. Один из них своя разработка, своя система, вторая система WCO, Всемирная таможенная организация. Мы присоединились с ними к этой системе. Более того, был реализован пилотный проект ИТИР по международным перевозкам, реализуемый в рамках конвенции МДП. В соответствии с приложением 11, которое вступило в силу 25 мая этого года, составляет правовую основу процедуры ИТИР. Успешно продолжается техническая гармонизация таможенной системы с недавно созданной международной системой ИТИР при поддержке экономической комиссии ООН. Мы надеемся, что по мере увеличения числа стран, готовых внедрить процедур ИТИР, и сможем создать мультимодальный коридор ИТИР по территории Азербайджана. В этой связи я призываю всех вас, участников, обсуждать этот вопрос в будущем и участвовать в конвенции, принять активное участие в этом процессе. Что дальше у нас? Так, хочу подчеркнуть также использование альтернативных цифровых транзитных систем, способствующих развитию международной торговли, является одним из рассматриваемых нами вопросов. Таких как в рамках программы ЦАРИС была проделана работа по проекту совершенства транзитной системы между Азербайджаном, Грузией и Казахстаном, а также подготовлен проект соглашения в технические условия программного обеспечения. Также, кроме того, проект ВИНИК присоединения к европейской новой компьютеризированной транзитной системе, осуществляемой при поддержке Евросоюза. Предусматривает значительные реформы в законодательстве, электронизация процедур в целях координации транзитной системы нашей страны, данной системы. Пока там идет подготовка юридических документов, соглашений и тому подобное, но в принципе параллельно идет техническая подготовка тоже. Но у нас выделены иностранные эксперты, международные эксперты из Турции, из Грузии, они для того, чтобы подтянуть вот этот НСТС, ускорить процесс интеграции. Дальше я хотел бы отметить особое значение проекта ГУАМ. Вы знаете, что у нас в проекте ГУАМ очень много разработано системы, начиная от предварительных информаций до обеспечения транзитного коридора.
Ну, таких я в некоторых проектах я хочу особенно отметить, особенно хочу отметить последние, ну, у нас по всем направлениям есть работа в ГУАМах, вот, допустим, начиная предварительной информации, потом блокчейн-технологии, я хочу на этом в следующем слайде еще более подробно остановиться. Проект по внедрению транзитной системы между нашими странами, цифровой торговый узел, который мы разрабатываем, портал, потом по внедрению электронного обучения платформа Клик, по обмену там опытом, по подготовке квалификации и так далее. Ну, в основном сейчас наша тема там транзитный коридор, я хочу поэтому остановиться на транзитном коридоре. Вы знаете, что вот мы сейчас очень сильно работаем по двум направлениям в рамках ГУАМа. Это первое направление блокчейн, на основании блокчейн-технологии, в проектах о намерениях между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ об использовании блокчейн-технологий при верификации сертификатов происхождения товаров, перемещаемых через государственные границы членов ГУАМ. В данный момент практически уже юридические вопросы все решены, все полностью вопросы в этом закрыты, и сейчас идет процесс внедрения. Технологические и технические вопросы решаются. В принципе, мы уже с Грузией перешли на пилотный проект. Думаю, что скоро, очень в будущем мы можем продемонстрировать, как мы то есть мы проверяем и признаем сертификат происхождения через блокчейн-технологии. Это очень важный шаг для ускорения процедур таможенных процедур для оформления товаров и транспортных средств. И, естественно, ну, я не буду здесь говорить о преимуществах блокчейн-технологий, там предварительное сравнение данных, отследить, там маршрут полностью неизменный, исходной информации и так далее, но это уже относится к самой технологии. И в данный момент сейчас мы служба доходов в Грузии и таможенный комитет Азербайджана, выделенная рабочая группа, они над этой программой работают. И я думаю, что через месяц мы уже полностью перейдем на блокчейн-технологию по признанию товаров происхождения. И дальше. Время, конечно, для того, чтобы... И с другой стороны, у нас есть второй проект по ГУАМу. У нас проект по транзитному коридору. Особенно мы уже хотели бы после нашей конференции, у нас есть рабочая группа, именно по этой рабочей группе в рамках ГУАМа мы разрабатываем специальный проект по быстрого прохождения транзитных коридоров через наши страны ГУАМ, и благодаря принципу «один шаг» называется. То есть все документы, которые будут оформляться на границах при въезде в наши страны, мы хотим это полномочия отдать в страна отправителя. И между отправителем, вот это, я вкратце скажу, в 4 страны, у каждой 4 страны есть типа там брокерская компания или оператор, уполномоченный оператор. Они между собой заключают контракт, признают электронные подписи, и вот между собой они обеспечивают все электронные документы для таможни, чтобы у нас на границах не стояли машины, ждали часами и тому подобное для оформления транзитного. То есть на сквозной проезд, начиная от, допустим, Молдовы, и проезжает через Украину, Грузию, Азербайджан, и дальше там, может быть, там, в азиатские страны. Вот такой проект мы думаем скоро внедрять.
И, ну, что дальше? Хотела бы полная цифровизация эффективных, безопасных и быстрых мультимодальных перевозках требует, естественно, использования электронных технологий, электронных документов с всеми странами. И, знаете, я очень хотел бы ускорить процесс по признанию электронных подписей. Мне кажется, весь смысл нашей работы заключается в том, что пока мы не будем признавать друг друга электронные подписи между странами, ну, пока мы будем на бумажной основе или на основе не юридической предварительной информации работать. Это усложняет процесс, хотя именно вот я Украину выделяю, между Азербайджаном и Украиной мы подписали контракт о том, что пока не будет предварительной информации, мы не будем оформлять товар. Но это и благодаря этому проекту Гуамской между Азербайджаном и Украиной практически вопросов контрабанды и снижения цен и так далее, таких вопросов в таможенных не стоит. Поэтому тут очень, ну, это уже считается не предварительное информирование, а практически мы получаем уже декларацию на основе, которая была импортная декларация от Украины. И на основе этого у нас идет оформление. Мы прямо в системе поставили. Пока не горится вот эта зеленая лампочка, а зеленая лампочка это горит тогда, когда есть предварительная, то есть экспортная декларация Украины. Таможня пока не поставит эту точку, мы не можем оформлять товар. И исходя из этого у нас контрабанда дошла до нуля. И ну, у меня, в принципе, все. Спасибо за внимание. Если какие-то будут вопросы, я готов ответить. Спасибо большое. Спасибо, господин Бабаев. Вы меня извините, вы говорите, что дошла точка до нуля, поэтому скоро можно будет сократить, наверное, таможенную службу в Азербайджане. Вы выполнили задачу. Но если говорить серьезно, то большое спасибо за ту проделанную работу, которую проводит государство Азербайджан в рамках ГУАМа, потому что действительно ГУАМ сейчас делает большие усилия по созданию зоны свободной торговли, транспортного коридора и созданию условий для стран, которые не имеют доступа к морю. И переходим к следующему. Там есть пару вопросов, Александр Олегович. Есть несколько вопросов. Спасибо господину Бабаеву. Спасибо. Есть 4 вопроса. Я надеюсь, господин Апостолов самостоятельно озвучит свой вопрос после того, как первых 3 мы зададим господину Бабаеву. Господин Бабаев, я понял, что в таможенные органы предоставляется электронная декларация. Скажите, таможенные органы запрашивают представление товаросопроводительных документов? Если да, то как представляются документы, которые есть только в бумажных формах? Смотрите, если, во-первых, речь идет о краткой декларации, транспорт с грузом, и до пересечения азербайджанской границы, ну, обычно это импортеры этим занимаются, импортеры должны представить краткую декларацию, только краткую декларацию. Естественно, к краткой декларации нужны соответствующие документы, но все электронно, не бумажное. А в данный момент за то, что у нас нет признания электронных подписей, поэтому они проезжают через границу на электронной основе, а при оформлении они приезжают до Баку, а в Баку уже требуют бумажные все документы. То есть у нас разделены на 2 части. Граница работает электронно, чтобы быстро проезжал, а оформление таможенное требует все бумаги, которые сопровождаются товаром. Спасибо. Следующий вопрос. Игбал, таможенные органы Азербайджана будут признавать B2B документы в блокчейне, кроме документов о происхождении? Если документ есть в блокчейне?
Только, да, пока мы работаем на основе B2B, мы применяем товар происхождения, сертификат происхождения товара. Вот это пока мы внедряем. Но в будущем, как она будет работать у нас дальше, мы хотим внедрять все документы на основе этой платформы. Это гуамский проект, мы пока, ну, вы знаете, это наша просто вот эта мечта и идея, чтобы она была, да. Но на самом деле, как она будет пока со стороны таможенных органов восприниматься и как она будет настолько эффективно работать, для этого нужно для таможенных органов внести какие-то законодательные базы, какие-то изменения. Мне кажется, что нам нужно пару месяцев после внедрения, технического внедрения вот этого проекта, и мне кажется, что пару месяцев нужно ввести какие-то корректировки нормативных актов таможенных, чтобы они, таможенные органы, работали вот это пока сертификатом происхождения. После того, как мы увидим, что уже наладилось нормально, дальше будем, как вы отметили правильно, другие документы тоже вкладывать через блокчейн-технологии. Господин Апостол, у вас был вопрос. One more question in English. Да, спасибо. Я очень рад, что вы участвуете, Игбал, в нашем семинаре. У вас очень важная работа, и поздравления за ваши успехи. И я хочу задать пару увязанных вопросов. Вот с одной стороны, мы с вами обсуждали нашу работу, возможности сотрудничества, и вы развиваете обмен информацией между таможенными службами и так далее. И было бы хорошо, если мы сможем сотрудничать, как мы и обсуждали, по применению тех стандартов по мультимодальному транспорту в обмене информацией по коридорам. И ну, хотелось бы, чтобы мы обсудили возможности дальше, как сотрудничать. И вы, как вы знаете, у нас есть такой пилотный проект ну, для исследования готовности, ну, пилотный проект по обмену информацией между Азербайджаном и Украиной. У нас уже месяц немножко проблема, чтобы найти конкретного эксперта, с которым работать. Пожалуйста, у вас есть очень большой опыт с проектами по применению единого окна. Если можно, чтобы вы помогли в этом плане, чтобы сотрудничали и чтобы помогли найти конкретных специалистов. И второй вопрос, когда я смотрел вашу презентацию, вы говорили опять о том, что мы очень хорошо знаем, что Азербайджан перекресток разных коридоров, путей торговли и транспорта. В прошлом году мы высказали идею, чтобы организовать семинар в Баку, как раз увязанный именно с этой идеей. Это у нас в рабочих планах, но пока что мы не смогли. Вы были очень положительны в прошлом году. Давайте попробуем то ли в этом, то ли в следующем году организовать такой семинар, чтобы не только один коридор, а показать, что Азербайджан перекресток, там по Каспийскому морю очень интересные вещи можно организовать с другими организациями, ОБСЕ очень активные там. Ну вот и у нас есть стандарты, рекомендации по единому окну, сейчас можно это все увидеть и с портовыми сообществами, и стандартами по обмену информацией. Спасибо. Спасибо большое, дорогой друг Мария. И мы в самом деле, первый вот ваш вопрос, очень интересный вопрос, конечно, ну, вопрос и рекомендация. Я всегда с коллегами по таможенному вопросу, по перевозкам, но особенно по таможенному вопросу скажу, что предлагаю обмениваться опытом.
Вы знаете, недавно, ну, в прошлом, до пандемии, у нас очень активно работала МОМ, это Международная миграционная служба, которую они инициировали проект и из Украины, из Белоруссии. Что-то зависла связь. Учитывая технические проблемы, я думаю, что, как остановился на слове господин Бабаев, Беларуси, хотелось бы представить слово представителю от Беларуси, господину Ткачу, который является первым заместителем министра связи и информатизации Беларуси. На белорусских площадках последние пятилетия проходят много встреч и конференций, посвященных как раз цифровой трансформации и инструментам, которые можно применять. Поэтому, Павел, если вы готовы, представляю вам слово. Олег Исаакович, по-моему, что-то с интернетом была проблема, да? Я могу... Да, вот вы, или уже все? Не, господин Бабаев, давайте так. Я предоставил слово все. Ткачу, но мы потом еще, господин Ткач выступит, мы вернемся к этой теме. Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. У меня с интернетом проблема была, видимо. Добрый день, уважаемые участники и организаторы семинара. Разрешите, мы тоже презентацию включим свою. Так, я так понимаю, видно, да? Ну, благодарю вас за предоставленную возможность выступить сегодня и рассказать вам о... Так, опять не видно, я не видно. Да, сейчас не видно, пропало. Еще раз благодарю вас за предоставленную возможность выступить сегодня и рассказать вам о целях и планах по цифровизации транспортных коридоров в Республике Беларусь. Значит, белорусское экспертное сообщество начало активно разрабатывать подходы к цифровизации транспортных коридоров, начиная с 2015 года, когда наша страна предложила включить тематику по электронной логистике и цифровым транспортным коридорам как один из приоритетов в Министерскую декларацию стран Европейского Союза и Восточного партнерства по цифровой экономике. В 2017 году правительство Республики Беларусь утвердило концепцию развития национальной логистической системы Беларуси до 2030 года, и она включала в себя планы по созданию единой цифровой платформы для интеграции с международными информационными системами на транспорте. В 2018 и 2019 годах команда белорусских экспертов приняла участие в научно-исследовательской работе Евразийской экономической комиссии по разработке концепции экосистемы цифровых транспортных коридоров в странах Евразийского экономического союза. В 2020 году правительство Республики Беларусь поручило Министерству связи и информатизации сформировать межведомственную рабочую группу, которая призвана координировать и разрабатывать проектные мероприятия для создания национального сегмента экосистемы цифровых транспортных коридоров. И, наконец, в текущем году проектное мероприятие по созданию интеграционной платформы для национальной системы электронной логистики включено в государственную программу цифрового развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. Помимо интеграционной платформы, концепция развития логистической системы нашей страны включает решение задач по стыковке цифровой инфраструктуры транспортных коридоров Беларуси с международными системами, а также задачи по использованию стандартизированных форматов электронных транспортных и коммерческих документов
для международных перевозок различными видами транспорта, то есть задачей мультимодальности. Часть указанных задач будет решена в ходе реализации проектных мероприятий государственной программы цифрового развития Беларуси, как я уже говорил, которая была утверждена правительством в феврале 2021 года, и в общем включает 84 проекта. Из них 14 проектов направлены на цифровизацию ключевых отраслей экономики. Базовая концепция цифровых транспортных коридоров разработана для стран Восточного партнерства с участием белорусских экспертов и основана на создании федеративной сети платформ, которая призвана интегрировать информационные ресурсы основных участников международных транспортных коридоров для создания так называемых конвейеров данных при мультимодальных транспортных перевозках. Эти платформы должны предоставлять широкий пакет цифровых сервисов для бизнеса и государственных органов, таким образом обеспечивая более эффективный транзит, управление и мониторинг потоков грузов по трансконтинентальным цепям поставок. При цифровизации международного транспортного коридора должна решаться задача интеграции национальных сегментов, которые могут быть созданы в форме национальных систем электронной логистики. Такие системы было предложено строить на базе типовых интеграционных платформ, которые становятся основным строительным блоком цифровой инфраструктуры. При этом такие платформы могут быть использованы для формирования цифрового коридора требуемой конфигурации путем стыковки национальных систем стран-участников. При таком подходе платформа национальной системы электронной логистики будет выполнять функции интегратора информационных потоков, который обрабатывает данные, получаемые от основных участников мультимодальных транспортных перевозок в стране, и при необходимости конвертирует их в стандартизированные международные форматы данных и электронных документов. Причем мое твердое убеждение в том, что надо минимально использовать конвертацию этих данных, а максимально изначально строить, естественно, на международных стандартах. На основе указанного подхода белорусскими экспертами была разработана типовая архитектура интеграционной платформы для национальной системы электронной логистики, схема которой сейчас представлена у вас на экране. С участием Республики Беларусь в многостороннем проекте стран Восточного партнерства EU for Digital Facility также были разработаны предпроектные мероприятия по цифровизации транспортного коридора между Балтийскими и Черными морями. На основе этих мероприятий в 2020 году нашими литовскими партнерами из компании Ernst & Young Baltic представлен в Европейскую комиссию соответствующий пилотный проект, который был поддержан профильными директорами Европейского Союза. Общая архитектура данного проекта также представлена была на предыдущем, вот на этом слайде даже. В настоящее время в странах Евразийского экономического союза идет реализация плана мероприятий по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Научно-исследовательскую работу, я говорил, выполнял в том числе с участием нашей команды. И соответствующий план был принят Межправительственным советом Союза, то есть на уровне глав правительств в январе 2020 года. Данный план предусматривает построение базовых инфраструктурных элементов экосистемы, а также разработку первоочередных сервисов. При этом нами значительное внимание уделяется вопросам интеграции информационного обмена разрабатываемой экосистемы цифровых транспортных коридоров с логистическими системами и платформами сопредельных государств. В частности, нашим уполномоченным предприятием Институт прикладных программных систем подписано и реализуется соглашение о долгосрочном сотрудничестве с консорциумом разработчиков федеративной сети логистических платформ Европейского Союза «Феникс», оператором китайской национальной информационно-логистической платформы «Ладжинг». Также мы активно взаимодействуем на экспертном уровне с техническими специалистами информационной сети NEOLNET, объединяющей логистические платформы Китая, Японии и Кореи. Подходы к цифровизации транспортных коридоров между странами ЕС, ЕАЭС и Китаем схематично показаны на текущем слайде. В 2020 году команда белорусских специалистов была вовлечена в сотрудничество с экспертами СЕФАКТ и коллегами с Украины для реализации проектов по преодолению негативных эффектов пандемии COVID-19 на международную торговлю и транспорт. При этом решались задачи поддержки, гармонизации и стандартизации процессов обмена данными, а также подготовки электронных сообщений и эквивалентов электронных документов на основе стандартов CEFACT и соответствующей модели данных Reference Data Model. В частности, наши специалисты работали над пакетом документов для железнодорожных перевозок, перечисленных на последнем слайде моей презентации. Позвольте поблагодарить вас за внимание и дополнительно информирую, что у нас на следующей неделе запланировано проведение форума с 1 по 4 июня, форума международного ТИБа 2021, это форум по информационно-коммуникационных технологиям. В рамках его предусмотрено двухдневное мероприятие, непосредственно направлено на цифровизацию транспортных коридоров именно в рамках Евразийского экономического союза. Но я думаю, она может быть весьма полезна всем
участникам сегодняшнего мероприятия. Там предусмотрена возможность участия как по Zoom, так и YouTube-трансляция, поэтому приглашаю вас тоже при необходимости регистрироваться, послушать, я думаю, будет очень полезно. Спасибо большое. Спасибо, господин Ткач, за прекрасную презентацию и подробное освещение плана действий в направлении цифровизации и цифровой трансформации. И действительно, ТИБА – это прекрасная площадка, на которой раньше мы, конечно, собирались очно, а то, что вы перевели это в режим сегодня онлайн-возможности, это большая вам за это благодарность, потому что тогда сможет большее количество людей реально принять участие в этой дискуссии. Спасибо, к вам вопросов нет. Если можно, я вернусь. Есть вопрос, Алексей Исаакович. Алексей Бондаренко у нас активный. Мы будем непосредственно пересылать вопросы спикерам, чтобы не транслировать и не занимать время. Павел, спасибо за презентацию. Вы сказали, что целесообразно изначально ориентироваться на международные стандарты для B2B документов. Как быть с тем, что в ЕС есть своя модель данных, на основе которой разрабатываются B2G и G2G документы? Участники внешнеэкономической деятельности должны конвертировать данные из одной модели в другую. Вы считаете, что в ЕАЭС могут быть официально приняты форматы и структуры электронных документов для B2B обмена на основе международных стандартов? Ну, если я правильно понимаю, то это тот Алексей Бондаренко, который тоже работал раньше в Евразийской экономической комиссии. Абсолютно это он. Да. Ну что, очень приятно, что от него поступил вопрос. На самом деле, конечно, это требует более детальной проработки. На мой взгляд, необходимо, конечно, двигаться к гармонизации. Понятно, что это будет сопряжено с определенными трудностями, но я бы выходил на единые все-таки стандарты. Но это мое мнение. Спасибо. И я думаю, что в этом может будет помочь рекомендация номер 38, которая в этом году одобрена, для того, чтобы совместить государственные интересы с частными и при этом четко и понятно и прозрачно применять эти документы на практике. Если вопросов больше нет, Александр Олегович, нет? Нет. Больше вопросов нет. Ну, господину к предыдущему оратору. Сейчас задам. Большое на английском языке. Большое спасибо, господин Ткач, за то, что вы нашли время, приняли участие, и в том, что Беларусь продолжает оставаться таким же активным участником процесса цифровой трансформации. Теперь, если можно, я задам еще один вопрос. Я видел там в списке господину Бубаеву. Это в Республике Азербайджан, подавая таможенную декларацию, может только таможенный брокер или другие участники внешнеэкономической деятельности? Спасибо большое. Извините, что у нас прервалось. Я не в Баку, не в Азербайджане, поэтому там иногда бывают такие отпуски, такие промахи в интернете. Дай Бог, чтобы после пандемии мы встретились офлайн. И как мы обещали, было бы хорошо, что следующую конференцию мы провели бы на порту Каспийского моря, который Алат называется, международный порт. И что касается по поводу, кроме, ну, смотрите, там у нас может сам импортер подавать электронные документы, да, то есть декларации, и может брокерская компания тоже может присутствовать в этом вопросе. То есть для этого у нас существует в нашей системе, электронной системе, разрешение доступа. Мы доступ, если у нас там декларация, импортер и заявитель, то есть декларант, импортер и декларант соответствуют, это то же самое, тогда автоматически система пускает, то есть никаких вопросов нет, потому что там электронная подпись, там верифицируется там система. А если брокер
представляет от имени импортера, тогда у нас в системе должен быть договор между брокером и между импортером. И этот договор автоматически верифицируется в системе. Если она на самом деле есть, тогда пропускает. Если нету, тогда говорят, нет, у вас нет договора, вы не имеете права подавать документы от имени таких-то декларантов. Вот так. Спасибо, господин Бабаев. Понятно, что то есть основное право имеет экспортер-импортер, а если экспортер-импортер доверяет это таможенному брокеру, то на основании договора брокер может подать документы за экспортера и импортера. Абсолютно верно, да. Благодарим, господин Бабаев. Там есть вопросы у Александра Олеговича в записи. Есть вопрос в записи, спасибо. Я перейду на английский. Yeah. Yeah. There is one more question, and the last one to Mr. Babayev. Do the customs authorities accept electronic declaration? From experience, we know that many authorities still require paper documents when performing control on ships' arrival in ports. Yeah. No, thank you for your questions. It's very actual now. No, not yet. Especially on ships, arrival in ports, for controlling, customs controlling, and when performing control on ships in ports, Caspian Sea, we use only paper documents, not yet electronic documents. Electronic declaration, of course, electronic declaration we use for only customs clearance procedures. No, but not crossing border on the Caspian Sea. But for customs clearance procedures, we use electronic declaration and papers documents. Игбал, к сожалению, вы не перешли на английский язык, но перевод был сделан. Ой, извините, да. Большое спасибо за полный ответ. И все, Александр Олегович, больше вопросов нет? На данный момент вопросов нет больше. Если возможно, Вы ответите господину Марио. Да, спасибо. Да, вот в двух словах я быстро, я говорил по поводу проекта МОМА, который миграционная служба в прошлом году, до пандемии, короче. Они организовали очень хороший проект из Беларуси, таможенных 15 человек, из Молдовы и из Украины. Вот мы собрались в Баку, в Азербайджане, ездили по границам, узнали и обмен опытом. То, что Марио поднял вопрос, что на самом деле есть в этом вопросе опыт. Да? Но вот я всегда говорю своим коллегам, друзьям, что давайте друг друга изучать опыт. Почему? Потому что мы на самом деле вложили большие инвестиции для развития инфраструктуры. Вот таких инвестиций, которые мы вложили, я думаю, что в других странах пока не сделано. Да? Вот, допустим, мы во всех границах внедряли не только один сканер стационарный. Мы уже разные сканеры поставили, там железнодорожные сканеры поставили, тем более разные, я не буду рекламировать, чтобы реклама была, там разные фирмы. Мы открытая платформа для обмена и для проверки. Вот единое окно внедряли, one stop, single window, вот такие проекты. И самое главное, вот, допустим, мы внедряли time release study проект. Это очень интересный проект, как сотрудничают пограничники с таможенниками вместе через IT-систему. Вот таких проектов мы же не будем сейчас презентовать тут, как работать. Мы хотели бы это наглядно показать, как работает в самом деле система. Это мы открыто для всех стран, тем более для наших дружеских стран, изучение вот таких. И мы выделим даже экспертов,
мы выделим людей. Мое одно желание своим коллегам, друзьям, что мы не хотим, чтобы вы ошиблись, как мы ошибались. Мы один раз ошиблись, второй раз исправили, третий раз исправили и так далее. Мы за это потеряли и время, и деньги. А зачем вам столько повторить наши ошибки? Поэтому мы рекомендуем вам передать уже готовый проект, готовую информацию. Это первое. Второй вопрос у Марии был по поводу обсуждения вопросов. Мы остаемся, то есть на своем мнении о том, что обязательно нам нужно встретиться именно на порту, вот это международный порт Каспийского моря. Почему именно я там хочу? Потому что там только-только начинаются разворачиваться новые проекты. И нам нужна ваша рекомендация и в этом вопросе тоже, у кого есть большой опыт. Спасибо большое. Спасибо, господин Бабаев, за хорошую презентацию и полноценные ответы, и за призыв к сотрудничеству. Я думаю, что все с большим удовольствием заинтересованы посетить город Баку и порты, которые там прекрасно работают. У нас подходит время к перерыву на кофе. По расписанию он должен был заканчиваться в 11:15, но поскольку мы на 5 минут чуть позже задержались, то кофе-брейк закончится по европейскому времени в 11:20. И модератор будет следующий у нас Мария Апостол, которому я передаю полномочия. Спасибо всем за интересное открытие и первое начало второй сессии. До встречи после кофе-брейка.
Hello. I believe we can start with the next part of session 2. My name is Mario Apostolov. I'm the regional advisor on trade facilitation in the European Economic Commission, the Economic Commission for Europe of the United Nations. And I'm very glad to welcome all of you to continue our seminar. First of all, I would like to excuse ourselves for some disturbances this morning. Of course, when we try to reach a broad range of participants, some things may happen. So I would like to reiterate that this seminar is dedicated to trade facilitation, the harmonization of standards for multimodal data exchange, and we will stick to this key topic of our seminar. I would like now to look into the further program of our seminar, and we will have a slight change in the order of the speakers. The representative of the European Commission DG Move, Leah Potek, will have something very important to do a bit later, so we would like to start with her so that she makes her presentation, and we will have a certain discussion after that presentation. For the purposes of this session, where most of the speakers will be speaking English, I will speak myself English, and I realize that the translation into Russian will be fine, and you will understand everything. Thanks to our interpreters, of course. Leah Potek, who is the policy officer in the European Commission DG Move, dealing with the new regulation on electronic transport information, will make a presentation, and I invite everybody to listen to it with attention, because this is a very important development for our region and the corridors we are discussing as well. Leah, please, you have the floor. Thank you, Mario, and good morning and good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you, Mario, for the invitation to make this presentation to this seminar. As Mario already introduced myself, I'll just briefly introduce my presentation, which is on a recently adopted regulation in the EU, which aims to facilitate the use of information in electronic format when needing to prove compliance with the rules applicable to the transport of goods on the territory of the EU. I'm not sure if I am allowed to move the slides. That's a technical question. You should put it in full screen when possible, Oleg. If not, I will share my screen just to avoid issues. Sorry, as you said, Mario, it can be sometimes complicated with all these different. Oh, perfect. Let me see if I can also use the mouse. Not yet. There is in the top button there are some options that would allow you to give me control of the mouse. But if not, I think we can also continue with in this mode. Let's if that's also okay. So if we would move to the next screen, that illustrates the problem that we're trying to address with or the issue that we're trying to address with this regulation in the EU. Can we have the next slide, please? Basically, we started from the observation that in spite of a
large progress in the sector when it comes to digitalization. The use of transport documents in electronic formats remain rather limited. Basically, less than 1% of the transport operations that are carried out on the territory of the EU currently are using only electronic transport documents. So basically, for the more than 99% of them, we have paper documents involved at one stage or another of the operation. So when looking a bit more in depth into why is the case, we concluded that the main issue stems from the fact that paper documents are used in particular for proving compliance with the different applicable rules towards the authorities, which then also has this spillover effect on banks and insurance companies, and therefore also on the other actors, on the different actors in the chain. That's also an issue of how the different authorities in the different member states would check information, also when it would come from an electronic format if they accepted it. So then, looking again even more into depth, why is the case? We concluded that this is an issue that has to do a bit has to do with primarily with the legal requirements, which are very different. There are quite a number of both EU and national, but also international conventions that are applicable to the international carriage, and there are different requirements there that are often divergent when it comes to the use of the electronic documents, or what constitutes a valid electronic document. And that also in time also led to the development of different systems which are also very limited interoperability for the use of electronic documents when these have been developed. Next slide, please. So to address to address this issue, therefore, we have come up with this regulation that in the first place, it sets an obligation for all the competent authorities in the EU member states to accept information presented to them electronically to prove compliance with the EU and national legislation that regulates the transport of the goods on the territory of the EU by rail, road, inland waterways, and aviation. For the economic operator, it remains an option to use the electronic format. They could still use paper. However, if they want to go for electronic, they would need to use platforms that are certified for that purpose, and the requirements as well as the implementation specifications for these platforms, as well as for service providers that would like to use these platforms, are also provided by EU law. The implementation specifications are, however, still in the process of being developed and should be ready by the latest in August 2023. Just one small remark. So we have both platforms and service providers, because the idea is that the operators could use either their own systems and they certify them for compliance with the regulation, or we can have IT providers that can develop or acquire such platforms, certify them, and then provide services on that basis. The first option, so the own platform, likely might work for the bigger companies that can afford to develop and maintain such platforms, but for the wider majority of operators, we expect them to use the services of specialized providers. And that is also why, for the time being, it will remain an option for the economic operators to use the these platforms and services in order to encourage the development of a competitive market for such services within the EU. One last point on the background of this slide is that the information requirements, as I mentioned, they are those that stem from the EU
and EU member states legislation for the transport of goods. They do not cover as such the international conventions on the contract of carriage, but there is an important link to them. And actually on the next slide, if we go, you'll also see quoted a part in the explanatory part of the regulation, the recitals, which clearly highlights that also the information that comes in electronic format, that is from a document that is governed by one of the international conventions on the contract of carriage that you also see listed here, then they should also be accepted by the authorities. Of course, provided they are provided to the authorities through the certified FT platforms. So if you could move to the next slide, please. Just to illustrate which illustrates how this EU regulation on electronic trade transport information and the international conventions on transport contracts are actually on the one hand overlapping, but on the other hand they're also complementary in their scope. So whereas the EU regulation sets the conditions as well as the implementation specifications for the use of electronic means to prove the compliance with EU rules, the international conventions govern the legal equivalence of the electronic format of the international international transport contract, in this case illustrated by road, and the ECMR protocol. So basically, the FT regulation looks at business to authorities use, whereas the international conventions cover the business to business. However, where they overlap is on the use of the electronic documents for the transport of goods in an international context. At the same time, the 90 to 95% of the information, or possibly also all of it, that is in the international transport contract is also part of the scope of the FT regulation, because it is also the information that is generally required by the EU legislation or the national legislation to prove compliance. However, as mentioned, we have for the FT regulation a focus on the use during inspections. Whereas for the international conventions, of course, as you well know, they are used for the business-to-business transactions, though they can also be used for inspection by the authorities. Similarly, the FT regulation can also facilitate the use in business-to-business communication and also the use in court, but it's not specifically under the scope. Now, it's also obviously a matter of geographical scope, whereas the FT regulation covers only the EU member states and the states part of the European Economic Area, though it is directly applicable. The international conventions, they have the wider reach, and even though they actually require ratification. But we do have this complementarity in scope. So, and in particular, the fact that the FT regulation is directly applicable could also help to ensure that the standards that will have to be used within the EU maybe could also be taken up externally. And obviously, as you'll hear later, ideally the standards that we'll be setting up are aligned with, at least in terms of data, with those that are set at EU level, and in particular the CEFACT multimodal transport reference data model. So if you move to the next slide, please. The FT regulation, as you can read, requires the Commission to establish and eventually also amend the data sets that will be used for the exchange of the information between business and the authorities. And in doing so, we'll have to take into account the relevant international conventions as well as the union law.
and in our case in particular, this union law is that on customs and on the maritime single window, as well as the law that is directly in the scope of the regulation regarding the dangerous goods and transport and the shipment of waste. And therefore, to that end, we also need to seek to ensure the interoperability with the relevant data models that are accepted internationally or at union level, including, as you can read, multimodal data models. We need to adopt this data model by 21st February 2023. What is important to also note here is that we deal with both subsets and data set. And you have the definitions here, I will not read, but just to explain is that why it is important is that the subsets correspond to each piece of legislation. For example, we have a legislation on cabotage, and the data that corresponds to the information required in the cabotage legislation constitutes a subset. And then all the different subsets corresponding to each piece of legislation need to come together in a common data set where we will have each common data element, like for example, consignor or consignee or address or description of the goods. So the data elements corresponding to these information elements, they need to appear only once with as much as possible a unique definition and certainly a precise technical characteristics that are the same. At the same time, so that means basically harmonization, trying to harmonize across these different subsets, which actually also means that we are trying to harmonize across definitions across the different transport modes, because the different EU legislation concern actually, as I mentioned, covers all transport modes apart from maritime. And one more important remark relates to the structuring of this data, because also the common data set needs to have a single structure, meaning that all these subsets need to also be structured in a similar way. Now, if you move to the next slide, please. There you have a small reference to our expert group, the Digital Transport and Logistics Forum, which is mandated to assist the Commission in the preparation of the implementation specifications for the FT regulation, working on all the different aspects. Next slide, please. On both the data, but also on functional and technical aspects, as well as the certification and also possible support for the implementation. We're having a large group of experts. Several, if not many of them, are present also here today, that are actively participating in all these tasks. And for data in particular, where we are also most advanced, we have been having for more than a year now, regular meetings every 2 weeks to discuss the development of the data model. Next slide, please. This is yeah, a brief information on the objectives and organization of the data team. As you can see, we have experts from all the main stakeholder groups, both on the private sector side, but also on the authorities side, as well as colleagues from the European Commission that are responsible for the other EU legislation that is concerned. Next slide, please. So where are we with the development of the data model? This is the state of play that has also presented at the last meeting of the dedicated subgroup on paperless transport, supporting us with the development of the specifications. And we are basically at here in Q1 2021 end of it, and we're still we're reviewing the feedback on a first draft, what we call the FT data reference set.
But how we got there, very briefly, we started by collecting the different information requirements in the different EU legislation, and then trying to identify the different data elements that correspond to them, also by looking at the EU customs data model, because as we've seen before, first of all, we need to look at other relevant union legislation, and customs is definitely very relevant for many of the transport operators that carry goods within the EU. And that is also multimodal. So in trying to identify the corresponding data elements, the different information requirement, we said consignor, consignee, address, description of goods. We also try to look at the definitions of those data elements and to see whether they correspond to the use also within the different transport mode for the transport itself within the EU. So based on that discussion, it became apparent what data elements are relevant, what not, what definitions may be irrelevant, what not, followed by a analysis of the findings by a smaller but still quite big and very diverse team, which we call the data core team. If you'd please click once more and once more, you'll see the various aspects that this core team has been analyzing. So whether the different data elements would be mandatory optionals, if which data are relevant, or what is still missing when it comes to the Union Customs data model, the different formats, the structure. And then we also started looking at mapping it to the UN CEFACT multimodal data model, which as you will see, it's actually becoming in the end, at least according to the preliminary conclusions and recommendations of the core data team, probably the main reference data model also for the FT regulation. Can we please click once more? And once more. Sorry for that. I try to put some animation, but sometimes it's complicates a bit the issues. So here you have the general conclusions, and I'm sure many of you will be pleased to note that as I mentioned, the core team considers that the MMT of the UN CEFACT is actually a more suitable base for the establishment of the common data set and subsets for the FT regulation, because of its international character, because of the coverage of the different transport modes, because of the links also with the efforts for standardizing the electronic formats, also for the relevant international contracts of carriage, and certainly also the current efforts to harmonize across these, which is also very, very relevant for our exercise. Of course, there may be still data elements that are missing from the MMT when it comes to the different compared to the different legislation that were covered with the EU and the respective subsets, like in particular notice for dangerous goods or for waste shipments, or possibly also for aviation, which we haven't yet discussed into detail. So for those data elements, we need to see how we will proceed. They will be added, obviously, to the FT data model, and we have to see if and how they could also be perhaps added to the UN CEFACT MMT. And possibly another issue might be that of structure.
we hope to be able to actually reuse as such the MMT structure, but as we see currently, we have a discussion on dangerous goods where already a data model has been developed with its own structure under also a UNECE umbrella, the Working Party 15. So we need to see how we could solve the differences in the structuring there. But these are still issues to be discussed. In any case, as you will also see illustrated on the next slide, the approach that we are now currently taking is, if you click once more, please. So the approach that we're currently taking is to build the FT, first data requirements and eventually the FT data model underlying the FT data, common data sets and the subsets as a profile of the CEFACT multimodal transport reference data model. So that means that from our point of view, as I mentioned also earlier, it is very relevant, the work that is carried out right now to try to align the specifications between the different, as we could call them, subsets, right, for the different transport contracts by rail, by road, by inland waterways, and by air. That is done now in the framework of the COVID-19 project of the UNECE, because we could hopefully be able to reuse the results of this harmonization across the different transport modes for the different data elements. At the same time, as I mentioned, we need to see and to keep in touch and continue the dialogue with the UNECE and the CEFACT experts to see how we could eventually align fully the MMT and the FDDR, the FD common data set, or the other way around. So this is mostly on data. I just have a few more slides on the entire timeline of the regulation implementation, and which you see here. But mostly it's what is important to bear in mind is the adoption of the implementation specifications, which for the data set it's actually February 2023. At the same time, in February 2023, we'll also need to adopt the implementation specifications for the systems to be used by the member states authorities, whereas by August 2023, we will have adopted also the implementation specifications for the private sector FT platforms and the service providers. And the actual application start date is August 2024, when the FT platforms can start also being certified. And also after the date, the member states that are ready could also start accepting the information electronically. But if not, by 2025, all member states are obliged to also start accepting the information electronically. And lastly, a slide on the estimated positive impacts of the implementation of the regulation, which is really high in terms of savings of administrative costs for the operators, which is considerably higher than the estimated investment costs. But this will also bring obvious benefits for the process of rule enforcement, and to a certain extent also to help reduce the environmental footprint of the transport sector. So this is it from me. Thank you. Thank you very much, Leah. Just like there are several questions in the chat. Just let me make some key points from what I got from your presentation, and in general,
FT is a directive that regulation that is aiming at all exchange on transport to be multimodal when it comes into force. And I understand that the application date is August 2024. This is an important move from the situation when we have exchange of documents to the exchange of data, multimodal data in multimodal transport. And it is like the regulation is concerns information exchange inside the European Union. So in what way it is important for our countries? It will be an important development for those who trade with the European Union in the countries of Eastern Europe and the Caucasus. So it will be important for them to look at the developments and try to work with that. So after making those points, I would like to switch to some questions. Of course, we were aiming at a broad audience, and there are some people who are interested to discuss with you the developments from the perspective of the European Union countries, but also I would like to ask other people to ask what will the implementation mean for the countries of the Eastern Partnership, for the European Union, and the related countries. So first question from Mr. Bresselers. In the European Union, member states are expected to accept the electronic reporting by 2024, as we mentioned. Is a transformation period planned for this, as it concerns 26 member states? I think you had your schedules in your presentation. Because member states of the European Union have to adapt their applications, IT applications. Would you just accept the 3 questions and then you can block the answers, please? Then another question is from Nico de Cover from the Port of Antwerp. On FT, it will be necessary to use certified FT platforms or service providers. Will the European Union do this certification accreditation themselves, or will each member state be responsible for the certification of the available platforms or service providers in their country? Mr. de Cover works for the port community system of Antwerp, if I'm not wrong. Then another question from Mr. Dariusz Pranka from Lithuanian Railways. Is it true that FT is has limited scope for rail only, valid for dangerous goods, waste shipment regulations, and combined transport? Why? Then some EU countries use SMGS agreement on international goods transport by rail for rail. Can or will this agreement be in the scope of FT? So these are the 3 questions that we have on the chat. All right. Thank you. I will then take all 3 of them. To start with the question for Mr. Bresselers. Well, the transformation period, as you call it, is actually the period that will start running after February 2023 until up the latest August 2025, when the member states will need to have taken all the necessary measures in order to be able to start receiving the information electronically. And this is something that I did not mention in the presentation, but actually it needs to be machine-to-machine electronic exchange of information, first and foremost. There is a possibility of also having the information presented in human-readable format, but still electronic. In case there is something that does in the IT exchange that does not allow the machine-to-machine communication, but generally they need to therefore to put in place the member states
measures, including when it comes to development of IT systems that will allow them to read via directly through machines, connection to the FT platforms of the operators to get this information. So that's the time they have. Actually, they have until 2025, but after that, all EU member states with all their competent authorities need to have access to these systems that will allow the machine-to-machine communication with the systems of the economic operators. Now, on the question of Mr. De Cauwer, on the certification, so the FT platforms, we will have the technical implementation specifications adopted by a secondary EU legislation by August 2023, and as well as the rules for their certification. And then the certification will be done by specially accredited certification organizations in the different member states. However, and this is very, very important to remember, is that certification is required only for one such certification organization in one member state. And once this certification is obtained, then it's valid for all the EU member states. So it's what it's called on that slide with key elements of the FD regulation and one-stop shop certification. So no need to reapply for certification in the different EU member states. So that's also quite important. And I think that I would anticipate maybe some questions from outside the EU. That is, who is it just for EU operators? No, I mean also operators from outside the EU could either acquire and certify an FT platform or sign up for the services of a certified FT service provider and be able to present the information electronically to the EU authorities as well. So that I mean, there is no restriction on from whom the information comes from, as long as it comes via the certified platforms. Now, on the question of Mr. Pranka, if the FT scope is limited to rail, and is it only will be valid for? No, I mean, it's not just rail, as I mentioned, is rail, road, inland waterways, and aviation. And it also covers the dangerous goods and the waste shipments regulation of the EU. So we're trying to really cover all freight transport rules in the EU. And when it comes to the SMGS agreements, well, again, this as such is not covered. As I said, the FT regulation does not include under its scope the international conventions. However, when information coming from transport documents, transport contracts that are governed by international conventions, if it's in electronic format, coming from an FT platform, it should be accepted, meaning that information on consignor, consignee, on the goods, if they are presented in a format that is compliant with the FT common data set, right, and yeah, it comes via an FT certified FT platform, then it shall be accepted. So the FT regulation is agnostic to the document that is behind this information, as long as that information is in compliance with the requirements of the FT regulation. I'm not sure if that is sufficiently clear. I hope so. If not, I'm willing to reply to the further clarification question. But in principle, whether it's a rail contract that is governed by the CIM convention or CIM convention or the SMGS, if we have the information that is required by the EU authorities in accordance to the EU law, like what is it for rail? We have dangerous goods that apply for rail. We have also part of the cabotage, so not cabotage, the combined transport directive. And we also have a regulation number 11 from 1960, which is on the non-discrimination of tariffs that apply to rail. And that information generally concerns the consignor, the consignee, the pickup points,
and the description of the goods. So if that information is presented in a format compliance with the requirements, that is via an FT platform certified, then it shall be accepted. So that will be my reply for the first block of questions. I see there have been some remarks also in Russian, but yeah, well, is Mr. Pranka or somebody else eager to ask for some more clarification? Sorry, Mario, but I see in questions and answers folder some more two questions. Please, Alexander, please ask them. Okay, number one, of course, from myself, thank you very much, Leah, for your bright presentation and clarification. And we would like to inform that we already just made a translation, not just, but the previous year we made a translation of EFTI regulation to share it between the authorities as well as to business community to be prepared for the future work. And the use of EFTI platforms provide economic operators with guaranteed acceptance of regulatory information and provides competent authorities with reliable and secure access to that information. And it's a pleasure for us to know that at the same time, this regulation should not prevent the business-to-business use of EFTI platforms or prevent the use of additional functionalities of EFTI platforms, provided that this does not adversely affect the processing of the regulation information that falls within the scope of the regulation. So it's great. And of course, the question and a very important issue that it would be a mutual recognition of certification or certified platforms that could have access to EFTI general platform of the European Union. So we have a couple of questions, so to say. Thank you, Leah. Is there some data model for B2G documents have been adopted in the EU? If yes, do you think that this model should be interoperable to EFTI data sets? How it can be achieved? This question from Alexei Bondarenko. Thank you. And thank you very much also for the points you have highlighted of the FT regulation as well, which I can fully confirm indeed when it comes to the use to business and the guaranteed acceptance by the authorities, that's the main purpose of the regulation. Indeed. When it comes to other B2G data models, what I mentioned earlier, I mean, we have actually an obligation via the requirements of the regulation to ensure to take them into account and ensure interoperability. What we have, of course, they are like what I mentioned already. It's the customs data model that is very relevant for us. Is the one that is currently being developed for the maritime single window, so that to facilitate the operators the presentation of information in electronic format to the different authorities, so that they don't use different formats, even if we talk about different EU legislation. We also have the tough TSI specifications for data as well for rail that we were trying to take into account, as well as we have for inland waterways is the RIS directive. And there as well, we are working closely with both with our colleagues in the European Commission responsible for this pieces of legislation, but also with the representatives of the private sector to try to see how we can align both with FT takes into account, but also if needed, changes are also done on the other side. That is, and in particular when it comes to the RIS directive or the tough TSI, we have a bit less power to influence what is going on customs. But there we rather, because that's already well established and well used. But we are trying to align the other way around, basically by taking on what is has been developed as part of the European customs data model. Thank you, Leah. Well, there is one question which was asked by email by one of the CEFACT experts, Michael Dill. He's asking, well, it's a long explanation, but I'll put the question up.
he's asking whether there is interest in JSON REST APIs, and he says that the FT data set is described as an FT data requirement subset of the multimodal transport reference data model, and this become a chance for a cross-mode JSON/YAML based API use for the for cross-mode exchange. And I'm not sure whether this is a question just to Leah or for the discussion. So maybe other participants can say whether there is this interest in developing further the exchange using other technologies like APIs. Indeed, if I just briefly react, I could, half understand what you're reading there with because I'm not really my knowledge. Technical knowledge doesn't reach that far when it comes to JSON or the API. So indeed, that would rather be a question that for discussion with the other participants. But I would like to confirm. I mean, what I also was in my presentation, and I said it earlier, that right now the way we're proceeding with the development of the FT common data set, which basically would be an data model for the regulation. Is to develop it as a layer of the CEFACT multimodal reference data model, like kind of a subset eventually of it. So that I can confirm, and obviously any solutions that will allow interoperability with other data models with other and the systems that support them, of course, is welcome from our side. Thank you. Any other questions for this discussion with Leah Potek? Of course, the FT regulation development is quite important, and we will continue to follow that. Yeah, there was a question just to copy paste Mikhail Dil question to chat. Yes, I see that, but I would leave Michael to put it himself. And it was one more question, but it disappeared concerning the reference data model, multimodal transport CEFACT data model in connection with the EFTR platform, and regardless with the multimodal transport of goods. But unfortunately, this question disappeared. I'm sorry, no, I responded to it, and I'll be addressing it in my presentation. I think I'm up next. Oh yeah, it yes, was Mr. Thompson, thanks. That's true. Lance will be next, and then tomorrow we will have the chair of UNECE, Sue Probert, who will also address the all questions about the multimodal transport reference data model. Thank you, Mario. Yes, I will. Thank you. So, any more questions urgently now for Leah? If not, I would suggest that we... Sorry? Rudy Hemelius. Yes, please. Raise the hand. Rudy, you have the floor. Just adding on the comments given by Leah to the question of Michael, I think that we also need to take into consideration that the regulation itself says that the solution must be technology independent. So that means that we need to make a difference between what data is shared and how the data is shared. And if you look at it from the perspective from even the different projects in UNECE context or the project in the context of the DTLF, we see there that we will probably have an environment where operators and authorities are going to use more classic ways of sharing information, like using EDI, and others are going to use more emerging ways of sharing data through APIs and GSNLD type of communication standards. I think that's an important answer also. We have to make a difference between the data and how these data are shared between the different participants in the future ecosystem. Just wanted to add that from one of the members of the technology group
working on this on the EFTI detailed specifications. So thank you for 1 minute opportunity here. Thank you, Rudy. As technological neutrality is an underlying principle of UNECE's work on standards, I think that when we give the floor to Lance Thompson, he can address that as well. Thank you, Rudy. So thank you, Leah, for your presentation and the discussion. And as I mentioned, we will keep in contact because it is very important for your work is very important for what we are doing in the East European countries. And now I would like to give the floor to Lance Thompson. Before Lance comes in, just thank you very much on my side as well, and for the invitation. And yes, absolutely, we'll keep in touch. Said also as your work is very important for us as well. So many thanks, and thank you also for accommodating my last minute change of schedule. And I'll be still in until 1 o'clock, so I'll be following. Thank and you. Also thank you very much. Thank you very much. Bye. Thank you. So Lance Thompson, who is the Secretary of CEFACT in the UNECE, will now take the floor to talk about the development, the new developments in CEFACT and the general directions, which are so important for what we are discussing today. Thanks. Thanks, Mario. There's a bar on the top I can't change. Let me change screens because it's not. So you should see it in presentation mode now. Yes. Okay, excellent. So thank you very much. So as Mario said, I'm the Secretary of UNECEFACT, the Center for Trade Facilitation Electronic Business. Thank you very much to Mr. Platonov and Mr. Fedorov and my colleague Mario for the invitation to present a little bit the work that UNECEFACT has been doing. You'll hear during the rest of the conference some of the work being done specifically on transport and logistics, and that is directly related to the corridor which Mario had presented earlier. So I won't go into detail on that, but there's a lot of other things that UNECEFACT is doing which is relevant. So I'd like to concentrate on those points if I may. So just first, UNECEFACT is part of the Economic Commission for Europe. And there are other sub-programs within our division, and this just gives you an idea. Even though we are within the Economic Commission for Europe, we do have a global mandate, and we have very active participation from all over the world, from Australia, Japan, Brazil, Nigeria, Cameroon. So and of course Europe and North America. So we do have a very global aspect to what we're doing. And UNECEFACT works on simplifying processes through trade facilitation recommendations, guidance material, e-business standards through a public-private partnership of over 1,500 experts. I should have updated that. And everything that we do, as you were mentioning, Mario, in response to the comment from Rudy, is about semantics. And we're trying to be a semantic hub for all standardization, for all electronic data exchange, which will be neutral of any actual protocols of exchange, XML, UNEDIFACT, API, even though we do also produce XML and EDIFACT as examples. But we cover everything through this buy, ship, pay model, and you can see on the screen what that entails. And this is in response, Mr. Fedorov, to the comment that was put in the Q&A, that the buy, ship, pay doesn't just mean the commercial and the regulatory aspects, but it's also all of the multimodal transport in an international environment. So we really look at the entire global supply chain. Just to speak 1 second about the UNECE has defined a number of nexus themes in order to focus our work and to encourage collaboration between the different divisions. And one of these is sustainable mobility and smart connectivity. And almost everything that we do within UNECEFACT reflects smart connectivity. And you can see on this slide that the definition is a rather large definition, but it does correspond with the work of UNECEFACT
whether it be on the recommendations or on the e-business standards. I'd also like to stress that when we're looking at electronic business standards, many organizations are only looking at the aspects that concern their area of activity. So either transport or maybe regulatory or maybe supply chain or sustainable claims on traceability. But UNECE takes a global approach to this. Everything is going to be interlinked along the international supply chain. So the information that you're using for a transport declaration exists because there's been a commercial transaction that came before. And a lot of the information that will be used in the transport exchanges actually originates from that commercial exchange. And so in order to be truly intelligent, we need to reuse the data in a harmonized way between the different processes along the supply chain and not just look at one specific area of activity. So this is where UNECE really comes in, because we're taking a holistic approach and we're trying to harmonize the data along the entire supply chain so that the information can be reused between the commercial transaction, the transport movement, the regulatory process, and the financial payment process behind. So just on some of the recent developments, this slide can demonstrate the scope of the work that UNECE is doing, and that we are not just about transport and logistics. I don't know if you see my mouse, but which is the second one down on the left, in the middle, sorry, called SHIP, transport and logistics. Of course, that is a major aspect of what we're doing, and it's especially what we're discussing here today. But we also look at the supply chain and procurement process, the finance and payment process, the agriculture and fishery processes, and then also the specifications in order to establish all of these. And I put this as a recent development because our chair was just recently re-elected. So again, congratulations, Sue, on the re-election. And so she'll be with us for 3 years, and we're very lucky as she is a very experienced expert, especially in the transport and logistics area, and especially on e-business standards. So then on other recent developments, this is the results from our plenary, or some of the results from our plenary meeting, and there were 5 recommendations which were approved. Mr. Platonov already mentioned recommendation 38 on trade information portals, on making information accessible and available to the international community in order to plan all of their transactions prior to arrival in a country. So it's the regulatory processes which have to be satisfied. And this is a recommendation to explain how to put that into place. What are the measures that should be taken into consideration? Then we have recommendation 44 and 47, both concerned about disaster crisis and how to deal with that afterwards. We have a call to action for improved digitalization, which I'll speak briefly about. And then at the bottom, other guidance, we also have a white paper on integrated track and trace. So if we look at track and trace, I think this will be pertinent for the work that's being done here and that's being the subject of this conference. When we're looking at traceability, we can identify that there are really 3 different types of traceability. So there's an operational or logistics tracking of an asset, which is going to concentrate on where the goods are at all times, and perhaps where it has been along the supply chain, but especially where it is now. And it's not really concerned about, it's normally not really concerned about the individual goods which are inside the container, in the pallet, or inside the boxes. It's about tracking a container, a box, or a pallet. The regulatory compliance traceability, on the other hand, is looking more at the goods that are actually being transported or moved across borders, and making sure that the economic, social, or other regulatory claims about those goods are being respected, especially when they're crossing the border. So that there was no child labor involved in making this jacket, or that fish has been sustainably caught according to the regulations. And then there can be a last form of traceability, which is more technical, and this is about electronic data exchange,
making sure that the information that is being sent from one party to another has not been compromised or changed along the way. And so this white paper, which has just been endorsed by our plenary, is about integrated track and trace for multimodal transport. So it's directly about this topic. And it outlines the standards that are necessary for track and trace and the different scenarios that will exist in a multimodal environment, because most movements of goods will concern more than one means of transport in most cases. And one of the main challenges with this is how to identify between different links on this international supply chain, because the trader or the importer wants to know where are the goods and when are they going to arrive. And in order to do that, you have to associate the original commercial order with the actual movement of the goods of that box in this container. And the identification schemas are not necessarily linked. And since the transporter may not know what he's actually transporting, he or she is actually transporting, there won't be a link for this. So we have to try to find some way of linking together the different aspects of the buy ship pay and the regulatory processes. And so this is one of the main challenges. And this is an old slide that Sue knows well, because she created it long ago. We've adapted it now for this tracking and tracing. And you can see that there's really 3 different layers between the commercial, well, 4 different layers. The commercial process at the bottom, the freight forwarder, who's going to be more in the middle, the main means of transport, which will be at the top, and then the regulatory processes, which are on the left. And so from the commercial to the master build level, there will be multiple to multiple relationships. Multiple transactions, commercial transactions, can be grouped into one house bill, for example, and one commercial transaction could also be split up into multiple house bills. And then afterwards, the multiple house bills could be in a single master bill, or it could be split up into multiple master bills. And then each time there are regulatory declarations that have to go with this. And so how can you make this association between each of those different steps? And this is going to be one of the major pieces of work that we'll be working on related to this project. And there's also an e-business standard, which is going to be put forward for this. So that's on traceability. I'd also like to mention the call to action, which we have for improved digitalization through the use of UNECE standards. So as I was saying, and this is why I said at the beginning, smart connectivity implies intelligent use of electronic data exchange, that it's not just focusing on one single area of activity, that it's looking and harmonizing across the entire global supply chain and taking a holistic view of data exchange, linking each business process. And CEFACT standards are truly smart connectivity, because we do this harmonization, and it is multimodal by design. It's not looking at one single mode of transport. And many organizations and companies around the world are already using these standards. So the call to action will be for any organization, and I invite anyone who's on this call that you can submit a call to action. You have the 3 links on the top of the screen in English, French, or Russian, and it'll provide visibility of how the standards are being used. And it will also allow people who are using the standards to find other partners who are also using the standard. So how will it work? We're in the process of doing this now, because our plenary just ended a month ago, and so we're creating the websites and all of this. And so an organization will register a commitment for the call, and this will include information about which standards are being used, what products within their organization or what services in their organization are concerned, what are the time savings or efficiency that this is going to help bring, the relation to SDGs, if there are, and then the time frame for the implementation. And again, it's open to any organization. The commitments will be published publicly on the UNECE webpage, and we're currently studying the possibility of using other communication tools like a logo that could be used after a commitment has been filed. But this is still in study, so we'll have more on that probably by September, hopefully with a logo to propose.
And this is really important for us because it's helping to build a user community, but it's also important for other organizations using the standards because then it allows them to demonstrate through a publication on a UN website that they are committed to intelligent standards for e-business, and also will help them to identify other partners who are using these standards as well. A quick note on our cooperation, because we do cooperate with a number of other organizations around the world, first within the UN family, the 5 economic commissions, but we also work closely with UNCTAD, for example, on a lot of the trainings that they do in the capacity building. We work very closely with IMO. We have an MOU with the IMO in order to help them with their the update of their and the maintenance of their standards. The recommendation I mentioned on disaster recovery was done in partnership with OCHA. Actually, both of them were. So we're working with all of the UN organizations as we can, and UNCTRAL, of course, very often. We work also with the Eurasian Economic Community, and thanks very much to Mario, our regional advisor, for all of his assistance to make those meetings happen. We are also very active within the EU. So DG Move and the Digital Transport and Logistics Forum that Leah was just presenting, UNECE, representing UNCFACT, is a full member on the DTLF, and we try to participate very actively. We have a very active engagement with TaxSuit as well, so we are working with them and discussing not only the trade facilitation issues of single window, but also the data models and how we can link together the customs data model, which has been produced by the EU and other regulatory agencies which are not covered under customs directly. And so we are within UNCFACT creating a reference data model on cross-border management, which is using the EU customs data model as a base. So there'll be a natural link within UNCFACT for the links between all of the different regulations. And we also work, we're very active within DG Digit and the multi-stakeholder platform on e-business, IT standards, I'm sorry, and making sure that our standards are represented there so that EU agencies who are interested can also find us through that. We work with a number of other international organizations like ISO, where we have liaison category A liaison with a number of technical committees, and we help to develop standards that are harmonized with ours within that. And then also with a number of international organizations like GS1, IPSCA, Protect, FIATA, SMDG. Just related work of interest, because I've heard it a couple of times on the call already, and I was able to modify my slides before presenting. So there was talk of blockchain, and we do have a number of guidance material on blockchain, and we're working on a number of case studies on the use of blockchain using our standards, so we can demonstrate the usefulness and how our standards, especially the semantic base of our standards, can help with the exchange through blockchain environments. And also application programming interfaces, which was the question that was brought up just before I started to speak, where information will be exchanged. So this is more a protocol for data exchange, not the semantic base of the definitions. So the information will be exchanged through snippets of data. And so this is really another way of conceiving the exchange of information. And so as with XML, another very widely used protocol, it's very easy to create an XML message or an API message. What's difficult is to make a standard XML message or a standard API message, so that when you're going from our semantic data, for example, for a packing list, whether you're person A, B, Y, or Z, if you're using the naming and design rules of UNCFACT to go to XML from the packing list, you should arrive at the exact same results.
And this type of a naming and design rule doesn't yet exist for API, at least from our standards to API. And so we're looking into how we can create a standardized method of applying APIs to standards such as those of UNECE, so that, again, person A, B, X, or Y, no matter who's making the message in API, when they're going from our packing list to an API, they will come up with the same results. And so this is currently going on. We've advanced on this, so we've already demonstrated how to make APIs from our standards, and there are some guidelines which are available to any expert internally to UNECE. However, it's not yet a standardized guidance, a standardized methodology, and so we're going to be looking at that over the next few months. We've also been working quite a lot on COVID, and so how single window is involved with COVID, and our Vice Chair Bondarenko is also on the call, so if there's any questions on that, I'm sure he'd be very happy to answer. And then afterwards, just a couple of slides at the end. These slides will be made available after the meeting, and everything is clickable, so everything is hyperlinked. So if you're interested in information on single window, e-invoicing, national trade facilitation bodies, everything is clickable here. The main recommendations as well, everything is clickable. I've also put the French and Russian versions on this slide, so you can access the UN layout key for trade documents on how the document should be formatted, and you can get this in Russian, and this was just recently updated in 2018, if I'm not mistaken. And all of the other recommendations, sorry, that shouldn't say pending final approval, it's been approved. So I'll modify that before I send this to you, Mario and Alexander. The white papers as well, these are not always translated into French and Russian. It depends if they were submitted on time and the size of the document. So the ones that are available in French and Russian I've also put here. All of this is also available on our website. You have all of our standards on the website, and prior to a few years ago, you had to go to multiple places on the website to find everything that you need to implement an invoice, for example. And so we've redone the website, and you have a direct link here to the streamlined standard page. Right now, I'm sorry, I had prepared this for supply chain, but it also exists for transport and logistics. And when you click on something like the e-invoice or the eCMR, you get everything that you need to implement the e-invoice within UNECE, or the eCMR when you're in the transport and logistics, including message structure with HTML guide, which is all clickable and can give you the definitions, the semantic definitions, the size of the fields and all of this, and also UML diagrams, which are also very useful. All of the information is available on our website free of charge. And we're trying to make it as visible as possible and discoverable as possible. So if you see places where it should be updated or improved, just let us know, and we'll try to improve that. All experts are welcome to join UNECE. It's a simple registration process, and you just have to accept the IPR policy that whatever information or knowledge that you bring to UNECE is intended for a greater purpose and greater good. So you can't put an IPR on it as well. If you don't want to share the IPR, then don't talk about it. And then the code of conduct as well, which is basically treating everyone with respect. And those are the only two obligations in participating in UNECE. There's no time obligation. So you can join just one project, come for a couple of weeks, and then in 6 months, join another project, join for a couple of weeks, or you can join every week. There's meetings, there's multiple meetings every week. So more than happy to involve new experts. And I'm very happy to try to help orient you to whichever areas might be most interesting. And just final point, this is my very, very final point, is that all of our standards are approved by UN member states. It goes through the UN member states for our program of work. They decide what we can and can't do, and then they can approve them at the end. So it's not a consortium of a couple of big IT companies that are deciding. It's not only countries that have paid to be part of a committee. It's all part of the UN membership. So any country in the world that is a member of the UN
can join our plenary and can participate in the approval process. And again, we have very active participation from Australia, Japan, India, Nigeria, Senegal, as well as all of the member states of the EU, the US, Canada, Brazil, etc. So it really is an inclusive process, and we try to make it as inclusive as possible. So with that, I think that covers a lot of the most recent developments, and happy to answer any questions. And I would say Dakuyu, sorry, spasiba. Thank you. Mario, we can't hear you, but I would maybe just like to, if I could, just one last small statement. Very much thank our regional advisor, Mario, who's always extremely supportive of all of our work and who's been helping quite a lot to ensure that we can get funding to develop some of the standards that will be presented over the next 2 days. And it's very much appreciated, and we very much look forward to further projects like this together. Thank you. Thank you, Lance. Of course, like one thing is the development of the standards, and then what we are aiming at with this seminar is to move forward and do more of the implementation of these standards in practical pilot projects. Thank you, Lance. There are several questions in the chat, like three, I count three. 2 in the chat and 1 in the questions and answers area. So first question from Mr. Bresselers. Is there a division at UNECE occupied with data security guidelines and standards? Then second question from our friend from ICAO, Courtney Robinson. How can other UN agencies support the call to action? Actually, on the slide which Lance was showing, the logo of ICAO was there. So probably the question of Courtney is how practically can be done something to support this call of action. And then a question in the Q&A queue, which is a bit more complicated. The traders in the by ship pay model are the principals for the shipment of goods. The freight forwarder is on the contractor side of the goods transport supply chain. The multimodal transport reference data model does not cover really the data sets for the goods transport operations. The trade processes differ from the transport operations process. How can goods transport operations relate to the MMT, to the multimodal transport reference data model? Thank you, Mario. So on the first question, within CEFACT, we have 2 different groups. One is called Methodology and Technology Program Development Area. And they are traditionally where we would look at this type of guidance on security guidelines and security exchange of standards. But we also have a group called e-data management within the regulatory and e-government program development area, which is also looking at these types of security issues. So right now there's a project on e-identity. There's also a project on, well, there's been projects on blockchain. That's where most of that type of work would be done, but we don't make necessarily standards on that area. We make guidance material to explain best practices on how that can be done. So for standards, that would be, unless Sue can correct me if I'm wrong, but as chair, but I don't believe that we work on standards on that specific area. Thank you, Courtney, for the question on the call to action, and we'd very much welcome a submission, a commitment of the call to action from ICAO and other UN agencies as well. Take it offline with you afterwards, but it's pretty straightforward. There's a questionnaire in the document that's in my slides, and you just fill out the questionnaire, and it could be for something that's already been completed, so you're reporting on something that you've already done, or it can also be a commitment for something that is being planned to be done with a timeline and things like this, and we'll include that into our case study repository. On the last question,
A little surprised to see someone else telling us what the scope is of our work. But the MMT RDM covers all transport and logistics, including freight forwarder activities. UNCFACT has a global scope for anything that touches e-business. So as long as what's being described in this comment touches on e-business, in other words, it's not talking about a driver's license or something like this. A driver's license, we would not be doing. That's not e-business. But anything touching on goods transport operation will be covered within UNCFACT. If it's not already within the MMT RDM, then you're more than welcome to join the work and to bring any of the requirements into the MMT RDM, and this will be included as well. So there's no, I think I see Sue is in the process of responding as well, but there's no limitation on our scope as long as it falls within the framework of e-business. Thank you, Mario. Thanks. I think there was an attempt by our Ukrainian hosts to answer that, but if they won't, let them take the floor. Thank you, Maria. It was not an attempt to answer the question, but it was just a direction and a reference to the document that has been adopted during the plenary meeting this year on the call of action and on the questionnaire that has been sent and should be addressed to all governments as well as UN agencies just to support and just to implement in their conventions and documents all these deliverables that has been made within the UNCFACT for 50 years of its work. Thank you. Thank you very much, Alexander. Thank you. Well, Sue Probert has just noted that tomorrow she will have the chance to make a presentation on the MMT and she will address this question. Thank you very much. If there are no more questions to Lance, time is advancing, so we would like to move to the following speakers. Thanks, Lance, for everything that you said, and I hope this event and our cooperation with the countries in Eastern Europe will help the implementation of the global standards and overcome some forms of fragmentation in the efforts to digitalize transport exchange. So now I would like to invite our colleague from the UNECE Transport Division, Konstantinos Alexopoulos, who is the section chief of the section that is dealing with ETIER, the ECMR. And Kostas, I would like to congratulate you for yesterday's solemn event on the launch of the ETIER. Like I understand that the work has taken many years, 18 years according to our rough calculations, and now it's out. Those of you who participated in yesterday's launching event of ETIER saw how many high-level politicians were there. I hope that, and one thing I was thinking, like yesterday, they were talking a lot about the link between ETIER and multimodal transport data exchange. So there is a direct link between that development and what we are discussing here. So please, Kostas, you have the floor. Thank you very much, Mario. Thanks very much for the invitation. As you know, this week also it's the week of ETIER group of experts, and I should say that even though we are really very super busy with ETIER, I'm really very glad to be among all of you, among friends really, and colleagues that we're working together all these many years. I will try to be brief as the time has passed really, and I will try with my presentation actually to provide you a kind of a summary of the challenges that we face with ETIER and probably we're facing with ACMR, and share with you all this experience so far. Now,
as Mario said, and I will start with ITIR first, this is something that we started in 2002. Actually, I was not on board that time, obviously. I was not even in UNECE. I reached only in 2007. And only in 2020, we managed, and actually the administrative committee of the TIR conventions managed to finalize the text of Annex 11 and adopt it. The Annex 11 to the convention, to the TIR convention, refers to ITIR. And then only yesterday, the Annex 11 came into force. In parallel, I should say that we were working on the development of the actual software, of the actual system, the ITIR, the national system. And of course, we are working on the technical specifications of the ITIR. Now, the ITIR technical specifications and of course, the messages, the ITIR messages were developed based on WCO data model. Now, if you ask me why, I'm not sure that I can reply, most probably because they felt that time, and Alexander, he was there at the time, that this was the most appropriate data set that should be used. However, I want to say that I am sure that in the near future, when we have really smooth operations of the ITIR, the national system, that we will do the exercise with Lance and we'll do all the appropriate in order to align the messages with the UNECE CEFACT. And this is a promise also from my side, as long as I am with the TIR Secretariat. Now, I will go to the next one. Quickly to tell you that, first of all, what is the ITIR, the national system, and ITIR? So the ITIR, the national system, as the slide says, shall mean the information and communication technology system devised to enable the exchange of electronic information between the actors involved in the ITIR procedure. And then, of course, we have the ITIR specifications, where here we mean all the conceptual, functional, and technical specifications of the ITIR procedure adopted and amended in accordance with the provisions of Article 5 of the Annex. Now, one very important aspect of the ITIR, the national system, and of this Annex 11, and I mentioned this because it's very relevant also to ECMR, and here you could see also two different procedures, approaches even, okay, on how to digitalize one customs document in one side and one transport document on the other side. So very clearly, Annex 11 speaks about authentication and says that actually while accepting the declaration in the country of departure or an amendment to the declaration data in any country along the itinerary, the competent authorities shall authenticate the advanced TIR data or the advanced amendment data and the holder in accordance with national law. And also, the contracting parties bound by Annex 11 shall accept the authentication of the holder performed by the ITIR, the national system. Here, there are two issues. The first issue is that we accomplish one of the 5 pillars of the TIR Convention, which is the mutual recognition. So what the first customs does, all the others accept, and this is mutually recognized, mutually recognizing the declaration, if you wish. And then the second thing is that because we couldn't find, at least when we're discussing Annex 11, a compromise agreement on how the authentication should take place, we said that this should be based in accordance with national law until there will be an agreement in the future while discussing the technical specifications of the ITIR system regarding the way to do the authentication. Some countries wanted electronic signatures, some countries wanted different approaches. That's why this left the way it is here in the text. Now, another important thing, which actually facilitates our life in the Secretariat a lot, because it is in the text of the convention now, and so it's clearly mentioned that the ITIR, the national system, shall be hosted and administered under the auspices of ECE. So there is no question who is going to host. There is no question about integrity. The governments decided that a neutral partner, which actually ECE, should host the ITIR, the national system. And this is very important for the operations of the system. And of course, as you understand, this has been agreed among the contracting parties while they were discussing the concepts and the functional specifications of the system. Now, here you can see how it works. Here you can see what the governments have actually agreed. And actually, it's the main concept. I would call it also, it's a kind of new public-private partnership because, as you know,
IRU, the national organization, has been authorized by the administrative committee in order to organize and operate the guarantee chain that actually ensures that the international system operates with an efficient and proper way. So horizontally, you can see that we do have the national and international level, and vertically we have the private and the public sector. The heart of the system being the ITIR international system, which is right on the right down side of the schema, and you can see that all the stakeholders actually are being interconnected with this system, and this is the system that actually delivers the messages and the information to the different stakeholders. So it's not about UNECE, it is about all the stakeholders together with a structure and, most important, agreed among the contracting parties way. Okay, so ITIR is about customs, about the private sector, IRU, and the national associations, and about, of course, UNECE. Now, as you can see, and these are the set of messages agreed by the governments. And these are the set of messages that, as I said in the beginning, they were actually prepared based on the WCO data model. And here we have internal messages, customs to customs ones. I'm not going to analyze them. And on the left side, we have the external messages, business to customs. If I could put these messages in the previous schema, so you can see here how these messages are being exchanged. Full information, of course, about all these messages exists in our newly actually established also website, which is the itir.org. So we prepare also an e-learning platform for ITIR, which actually accommodates all the information, technical or not, regarding the ITIR. And here, and a last piece of information before starting about ECMR is that as Mario mentioned also in the beginning, the ITIR, actually TIR as a convention, the TIR convention that maybe some of you don't know, but actually applies to intermodal transport. But there is one obligation that one leg should be done by road transport. If one leg of the trip is done by road transport, then TIR and consequently ITIR applies to intermodal transport in that sense. So I want to tell you that so far we have officially out of the 77 contracting parties, 20 contracting parties that officially confirmed that they would like to interconnect their customs information systems with the ITIR international system. 7 out of them, they have already started the project. Some of them they have already finalized, like Turkey, Georgia, and Azerbaijan, and some of them are after the design process. Also, with EU, with the Commission, we are working together 1 year now, and we almost finalized the proof of concept in interconnected the ITIR international system with NCTS. And on the top, just to finish, that we're working also very closely with our colleagues from UNCTAD, and I hope that soon we are going to start the interconnection of ITIR international system with ASICUDA system. So, having said that, I will go ahead with a presentation regarding the ACMR, which I would say it's a bit more tricky and not so straightforward as it is the ITIR, which actually has been, again, in the implementation phase. Now, regarding the ACMR, as the slide says, first of all, the convention of the CMR exists since 1956. And currently has 58 contracting parties. What is amazing with this convention, this is what I call like a case study convention. This is a convention that not only exists since 1956, but there are no amendments to this convention. The moment it was created, it works perfectly. And to be honest with you, we are really proud in UNECE about this convention, because this convention has been used for many other cases in order to develop other conventions or for rail transport. So it has been used as a model convention. As the last sentence says, it is one of very few conventions at TCE that relates really to private law rather than public law. So this is very important. One remark here, which is also very important, the work done by UNECE CEFACT, it is really very important,
and by harmonizing the data sets that are being exchanged in commercial transactions while using the CMR. So this is, so therefore the protocol, the ECMR. This is a very important work, and I'm not going to speak about that today. However, I'm going to speak about the big challenge that we do have in Transport Division, being the administrators, if you wish, of this convention, on how to operationalize really the ECMR. Now, in order to legally facilitate the use of the electronic consignment notes, the additional protocol to the CMR concerning the electronic consignment note, the ECMR, was introduced in 2008. As an additional protocol, ECMR doesn't aim at changing the substantive provisions of the CMR, of course, rather it provides a supplementary legal framework for the digitalization of the consignment notes. Now, as of February this year, there were 29 contracting parties to ECMR. And here you can see the map, which are the contracting parties. I think this is a very easily to find information on the web. I will go to the substance of the issues that I would like to share with you today. Now, the key point of difference between the CMR convention and the ECMR is that while the CMR convention requires, as you know very well, a paper form with mandatory particulars and optional particulars, wherever applicable, ECMR requires also an agreement on the procedures for its operations and on the implementation of these procedures. And this is being stipulated in Article 5 of the ECMR protocol. So it means that the ECMR protocol says very clearly that if you, the governments, you want to implement the ECMR, you have first to agree on the procedures and the operations, on the implementation of these procedures. I will tell you something from my experience these years with ITIR and now with ECMR, because I'm responsible for both agreements in UNECE. You see, it took us more time to finalize Annex 11 of ITIR. However, I want to tell you that this facilitated a lot, as I said before, the life of the Secretariat because everything was very clearly described and agreed with the governments in the text of the convention or in the technical specifications of the ITIR international system. So whenever we have a question, we're always asking the governments, and the governments, they were trying to find an agreement, and we put it in the convention, and now the convention is there, and we know what we can and what we should implement. Unfortunately, or fortunately, and this is a personal even comment if you wish, this was not the case with ECMR protocol, which actually it was left very generic, and having only this sentence here, that the ECMR requires the agreement on the procedures for its operations, etc., etc. Now also, let me clarify, because this is very important, what are the procedures and operations that has to be agreed among the contracting parties? What the protocol where the protocol refers to? The method, first of all, for the issuance and the delivery of the electronic consignment note to the entitled party. So the method for the issuance and the delivery of the electronic consignment note to the entitled party should be agreed among the contracting parties. An assurance that the electronic consignment note retains its integrity. The manner in which the party entitled to the rights arising out of the electronic consignment note is able to demonstrate that entitlement. Also the way in which confirmation is given that delivery to the consignee has been effected. Furthermore, the procedures for supplementing or amending the electronic consignment note. For instance, those procedures are very clearly identified and described for ITIR, for ITIR international system. The procedures for the possible replacement, if you wish, of the electronic consignment note by a consignment note issued by different means. And here also I would add, even because it's not in the list, the procedures when something goes wrong. When something goes wrong, what is going to happen? This is being fully described in ITIR. When something goes wrong and the electronic TIR doesn't work, then there are different options agreed by the governments, what the transporter, the operator, the customs should do, how they should react. This is nowhere in the protocol of ECMR. Also, in addition, the Secretariat 2 years ago, if I'm not mistaken, prepared an explanatory memorandum following a mandate from the governments, which they were
trying to shed more, let's say, light on the objectives of the ECMR. It says that it states, excuse me, that it is essential that in legally contractual relations, the best conditions for the protection and security of documents are offered to operators, and lists the following 3 conditions. First of all, the inalterability of the message without the agreement of the parties, but also the possibility to change the message if there is agreement of the parties. The second one is the understanding and acceptance of the message by the consignee. And the third one is the identification of the parties and security of the authentication of their signatures. These conditions are reflected in Article 3, authentication of the electronic consignment note, and 4 conditions for the establishment of the electronic consignment note for ECMR. And here, speaking about authentication, I have 2 slides where I told you what was the agreement reached between the contracting parties regarding ITIR. But look here what ECMR writes, the protocol. So Article 3 of the ECMR protocol lists the methods to authenticate electronic consignment notes. So there, paragraph 1 specifies that the electronic consignment note shall be authenticated by the parties to the contract of carriage by means of a reliable electronic signature that ensures its link with the electronic consignment note. And then it says the reliability of electronic signature methods is presumed unless otherwise proved if the electronic signature is uniquely linked to the signatory, is capable of identifying the signatory, is created using means that the signatory can maintain under his sole control, and is linked to the data to which it relates in such a manner that any subsequent change of the data is detectable. Practically, and through the process of approving the ITIR, the national system, I know that there is no agreement among the governments regarding electronic signatures. So if you ask me what kind of electronic signatures are going to be used, honestly, I have no clue. I have no idea. As far as I know, governments never had an agreement at the level of ECE, and not only because this, both the conventions TIR and the CMR are global. So in a global level, there is no agreement regarding electronic signatures. And then the paragraph 2 of the ECMR protocol actually gives another option regarding the authentication. So it says the contracting parties have the option to authenticate an electronic consignment note by any other electronic authentication method permitted by the law of the country in which the electronic consignment note has been made out. In this regard, regional legislation on electronic identification and electronic transactions may be applicable and should be considered. So paragraph 3 actually specifies that the particulars contained in the electronic consignment note shall be accessible to any party entitled thereto. So in general, also I should say that the protocol is technology neutral. Of course, it shouldn't describe any kind of technology, if you wish. So just to finalize my presentation regarding CMR, I have other 2 very important points to say, which are very important for us to understand also regarding the operations and why agreement regarding the concepts and the operations of ECMR is needed. Who are the users of CMR today? Based on the conventions, there are 3 users: consignor, consignee, carrier. Based on the success of the CMR convention all this year, there are more. So there are the trade, shipping economy. Of course, there are the forwarders and the carriers. I have put the different roles and how they're using the CMR. The state authorities, of course, the customs, of course, the police. I mean, I'm talking about in general, first of all, not to be misunderstood, for UNECE or even global level. And I try to accommodate here the different cases in different countries. So please, it's not only about for EU, for instance, or specific Central Asia countries. In general, I try to accommodate comments that I received. So, and then is, of course, the bank and the insurance companies. So all of them, for different reasons, for their own interest, they're using the CMR, the paper today. So we understand, and here I just, Mario, I stole from Leah's presentation when I was looking before, okay, I just copy-pasted immediately in my presentation because I liked it very much, because she clearly says also the same, that 90 to 95% of information is used for inspection by authorities also, is used by B2B Commission, is used in courts. The use in courts is so important. It's the same problem that we had with ITIR, because it means integrity of data. So it means that if the Costas company in Greece
generates, even with the UNECE СЕФАКТ standards, correct? An ECMR to Mario transporter from Bulgaria, and he goes, Mario, with this one, with a QR code to Russia and Ukraine or Central Asia, okay? And the police stops him. He's in Moldova and they stop him. And they say, where is your ECMR to check what you have there? What he's going to show to them? A QR code produced by Kostas? Where is the integrity of data? And just to give you an example, more concrete example, I have also included this part, but it says the previous one with a more structured way where you can see as an accompanying document, okay, where you can really use the CMR today. So it's not only in the functions of in freight law or in payment transactions or in customs law. You see, it actually CMR is being used by the whole range of law. Here, we have started doing an analysis because we want to really see why ECMR is not being used yet by the governments. And we actually analyzed the different, so far, the most important, if you wish, I can use this word, the pilots that are taking place. And this is really part of the analysis, which haven't been finalized yet. I just try to show you quickly what are the issues. So we have, as you see, different approaches. We have initiatives that are either B2B, government to government, business to business, government to government, business to business. Some of them, they need an investment. Some of them, they say you have to subscribe. Completely different approach also how it's going to be developed. Do they involve all of them or some of them, all the stakeholders that I mentioned before? No, none of them actually uses all the stakeholders. Actually, these approaches, the pilots, the way we analyze them, they are covering the interests of the body that actually initiated the pilot. If I can, is this bad? Not at all. But this is the reality. Inalterability of the message. I put question marks where we couldn't really understand. But in some cases, for instance, this in Transfollow, the driver with the edit pen in his mobile phone can change the ECMR. You understand what this means? I'm the driver. Anytime I can change the ECMR. Is this inalterability of the messages? Also, authentication of the method of the signatures. This is a huge issue. The DTCE, and I think you have a presentation before, and maybe afterwards also, I don't know, has of course this third party. I know that Russia Federation promotes a lot this third party establishment for electronic signatures, which actually it means huge investment for all the other countries, and the other countries do not agree with this approach. So it's one way to authenticate the signatures, but as you understand, there is no agreement among the contracting parties of the CMR. And then the last two, just to move, procedures of supplementing or amending. You know, I mean, we have a completely very, concrete procedure on how to amend the declaration data in ITIR. Here, there is no procedure at all. So practically, we don't have, and I go to the last column, a harmonized approach, you see? And these are all pilots. So to conclude, and this is my last slide, Mario. Today, as we speak, there are no operations of ECMR so far agreed by contracting parties. This is the reality. There is no harmonized approach for ECMR implementation. And I'm referring to the operations. Because UNECE СЕФАКТ helped us a lot. You have done the first very important step. But based on the protocol, the contracting parties should agree also on the operations. That's why we have all these different pilots with completely different approaches. As I said here in the third bullet, all existing pilots based on the analysis we have done so far do not cover the needs, requirements of all the actors, of all the stakeholders interested to the CMR today, what the market actually requires. Integrity, and to me this is the most important, this is what actually we faced also with TIR, integrity of data that would create international trust to the ECMR operations is not ensured yet. It's very important. Who has the data? And procedures, all of these that I mentioned, for supplementing or amending the electronic CMR, procedures for the possible replacement, etc., they haven't been discussed, harmonized, and agreed among the contracting parties. So
I wanted to say that the Secretariat at the moment, because for us, as I said, as the TIR is a flagship convention for the UNECE transport, the same stands for the CMR. I said that this is for us a model convention. When we tried to have the ECMR protocol, our objective was really to modernize it and make it as efficient as possible to address all these modern business challenges, if you wish, and requirements, and the market requirements. But we don't want ACMR to the way it is today to kill the convention. I will use this word. So we want to help, and this is our efforts at the moment. First of all, to understand what are all the issues, to understand why the governments don't really start using the ECMR, why many governments and European ones are not ratifying the protocol, even though they are contracting part to CMR. So we're trying to address all these challenges by doing this study, and we will go back to the relevant working party to start discussing with the governments, first of all, to see what is the best way to start agreeing on the actual operations, what they really want to see in order to start using the ECMR. Thank you very much for the time you gave me. Thank you. I really appreciate it. Kostas. Thank you, Kostas. It's a very interesting and thought-provoking presentation, and I'm sure there will be many questions. Well, we see none in the chat, but unfortunately, we are running short, and in 50 minutes, we will lose our interpreters. And we have 3 more speakers. So I would say the following. Like, if there are any very urgent questions, send them by the chat. We will benefit from the presence of Kostas. At the end of this session, we can discuss it more. And please, tomorrow, there is a special panel dedicated to the CMR. Some of the participants right now I see are going to participate in the panel tomorrow. There are people who are working on the implementation of the ECMR, Rudy, Sergei Tumel. So maybe tomorrow we can take up this discussion further. If there's something really burning, please send it in the chat. So now I would like to move, if there is not something really burning, to ask you, Kostas. It was a very interesting presentation. You discovered all the challenges, the concepts of especially the ECMR system, and like it will be great. So now, if you accept that we will continue the discussion tomorrow at the specialized panel, Kostas, that would be great. If that is accepted, let's move to Mr. Eric Eftimov, who is the Deputy Secretary General of CIT, the International Committee on Rail Transport. And he has been a partner for many years, including in our Odessa seminars and in other countries that we have worked together. We went to the South Caucasus in Georgia, I remember once, exactly to promote the idea of harmonizing standards. Mr. Eftimov has started his career in CIT with the consignment note, the CIM SMGS consignment note. So please, Eric, the floor is yours. Thank you very much, Mario. Thank you very much also for the invitation to the CIT. Just to be sure, the presentation will be shown by the organizers, so I have to share my screen. If you prefer, you can, well, they started already. Okay, so perfect. So please put it on full screen. And thank you very much to the organizers. Also, the introduction note by the director for Economic Cooperation and Trade Division, Mrs. Elizabeth Türk, and also other participants. Very interesting presentations. As Mrs. Türk already said, trade and transport are coming together for smoothly globalization of the economies. And in this context, we have now additional, as Leah already said, megatrends. From one side, digitalization, from other side, multimodal transport. And that's why thank you very much, Mario, for the organization of this seminar, where we can
also present some additional thoughts about digitalization, also as facilitation, not only for transport, but for trade as well. On the next slide, I wish just to concentrate myself on the transport documentation for rail, on the interface between the two legal regimes for rail transport globally. From one side, COTIF CM, from the other side, SMGS, the dual regime also for electronic data exchange. For this purpose, I will elaborate shortly the legal background and then go to the consignment note, to the transport document, and then some further thoughts about practical use. On the next slide, you have just to bear in mind that trade and transport together for the global approach, it should be noted that rail in comparison to maritime transport and air transport, we are still around 1%, which is not enough. And for this purpose, we should to think how a green and environmental friendly transport can be supported, not taking over a percentage from the other transport mode, but exactly on a multimodal interconnected approach where the comparative advantage of one transport mode can be used, supporting the comparative advantage of the other transport modes. And in this case, rail transport can perform for some niche products, also improving this comparative advantage by further digitalization of the rail transport. On the next slide, I just put the long stretch for rail transport from China to London for direct delivery by rail. And we have interesting solutions also for maritime transportation over the English Channel, where the whole contract is a single rail contract also for maritime transportation. And this is a good solution, like a Rail Plus solution for multimodal transport, supporting the rail transport, and also the possibility for increasing rail transport and green labeling of products, which will be very important on a global level, especially for trade transportation. Green labeling of products using particular rail transport, trade facilitation by economic and environmental friendly rail transport direct delivery on a global level, door to door. And for this purpose, we have good news. For example, on the next slide, China, People Republic of China joined the project with the full understanding that rail transport on a global level is particularly trade facilitation using single documentation. And here, in a further thinking and supporting clusters for road transport, we have to think also on rail transport interest to have single documentation. On the next slide, once again, unfortunately, still we have a legal duality for transportation by rail in the sense of COTIF SIM for some of the countries, SMGS for the others, and then some of the member states of COTIF SIM and SMGS should be should have a necessity, and they have a necessity for double participation to the two conventions, and that's why they are in yellow and have to pay a double membership fees in the two organizations, just because still we have to create the legal bridge on the next slide between the two legal regimes, which is in any case a handicap for rail transport, which is not existing to the other transport modes. And this handicap is necessary to be overcome.
and the project which we start together with the colleagues from OGD on the next slide is the common consignment node as a first step for single documentation, which is supported by a dedicated consignment node manual with all necessary information for the consignment node. And the legal base on the next slide is that the party to the contract can agree on using a single documentation, and this single documentation can be applicable for the whole transportation, not only by rail but also multimodal. And we have this type of transportation from London to China and vice versa, using single documentation. So this will be a very good solution to extend the single documentation also for a full-fledged of transport by rail. On the next slide, the important elements of the consignment node, this is the layout key for the paper version of the consignment node, which is as already presented by Lance, using a single coherent layout key by UNCTAD transport, actually trade documentation, which is further developed with additional information for transport documents. And now we work on the acknowledgement of this transport documentation also as a accredited document. And last but not least, this document is also a background for the further digitalization of the data exchange, which in our case is existing in COTIF SIM provisions and also in SMGS provisions. Why is important actually to have a further digitalization of the transport documentation, the single transport documentation, already start to discuss, because on the next slide we have a very practical and well implemented common consignment node for container transportation. Almost 100% of the container transportation in SIM SMGS transport is run by a common consignment node. The single wagon load should be further developed with the further facilitation which this common consignment node can provide. This documentation is important also for various further projects besides multimodal, also for transportation of postal parcels, and this should be further developed in electronic data. On the next slide, we established also the legal background for the electronic consignment node, which is into the handbook, which is a sector solution besides the solutions which are existing in the conventions. And this flexible approach, I think, is the good momentum and the good solution for the common consignment node SIM SMGS in electronic version, which was actually the important question of Costas, why the eCMR is not still further applicable, because here in rail, because of the constraints which we have in the conventions, COTIF SIM and SMGS, on a sector level, we can provide additional flexible solutions for the implementation of the electronic consignment node. One of these solutions is to use the sending identification number, which is unique, also to skip from the electronic signature. In the application of the electronic consignment node, we use a sending identification number for the authentication of the consignment node. One important point. Second important point is, on the next slide, the possibility to use the data for customs purposes. In our estimations and projects,
we understand that more than 80% of the data can be used as pre-arrival declaration for customs purposes. So this is the second point. The third point for the flexible approach is to use the common consignment note also for accreditive purposes with the bank document, which is very important for financing the transport and also receiving the investments which are in a short scale for the transportation of the goods. So bank documents, accredited function already mentioned by IATA colleagues, I'm sorry, for FIATA colleagues, purposes of bill of lading. And last but not least, we think about using the data of the common consignment note for further facilitation with the exchange of data in the purpose of EFT presented by Leah for exchange of data B2A with administration, because in the common data set of SIM SMGS, we have a very high sum of data of the two consignment note, which in paper should be presented in a different manner, but here actually they can be just print out if it's necessary, only if it's necessary on the interface to SIM or SMGS data on paper. And one additional fifth point is the possibility of this common data to be also pooled for various purposes and not push, because pooling gives the possibility for direct access to the data. And here the further discussion should be on standards, which standards we have to use, because it's evident that the technical standards should be also converted between EDIFACT or XML or new API adjacent exchange of data, just to be understandable how as a sector we have to move in this further development. On the next slide, we already prepared together with the colleagues of OSGD full-fledged of the technical specification as well. EDI contract is there as well in the common document for the SIM SMGS consignment note. The specifications are used from the coherent data of the consignment notes SIM and SMGS. The EDI contract is based on the work of the UNCITRAL for the proposals to draft ADI contract, and the technical specifications is a sum of EDIFACT XML data which are into the technical specifications. And all this documentation can be used via the web page of the CAT and OSGD free of charge, 1st of July 2019. And we are interested to participate and cooperate, share our information guided by CEFACT and UNECE for the further development of the project on the next slide. Because this is a living, life and important development for covering all participants to the project, the Central Asia, which is important also for export and import of countries far away from the ports. In addition to that, China is now full participating to the project of the common consignment note SIM SMGS, and we wish to increase also the transportation by rail, not only for container but also for single wagon load. And in respect of data exchange, I think important move will be to implement EFT also through the DTLF project, where we from the railway sector also actively participate.
So thank you very much once again. My final slide is just if you have additional questions, or you can also contact me, and then we can further exchange and share information. Thank you very much once again, Mario, for the kind invitation, and thank you also to the organizers for giving me the floor to this important event. Thank you very much, Eric. I would like to thank you for accepting this invitation and spend your precious time on this contribution. One of the areas in which we have made certain progress the last year is exactly cooperation with the railway organizations. You mentioned some possible pilot projects. I just want to mention that yesterday we received the message that RGD is ready to to discuss this idea about converting the data. And of course, from our perspective, the idea is to map the data to the multimodal transport reference data model on the different sites and produce a possible, if one may call it, converter of all the different technologies that you are mentioning, like EDIFACT, XML API. Thank you very much. Are there any urgent questions? Just one point, tomorrow there will be another panel regarding the railway area related to this initiative on multimodal transport interoperability. So we will go further into the questions that may have risen from what Eric just was presenting. Any urgent questions, please? Eric, there are many questions, of course, related to the structure of data. When we started this work on multimodal data exchange, we saw, for example, that the structures of data in the railway area are kind of different from the structure of data in the other modes of transport. So these are issues that one can look at from a technical perspective, how to fix them. And probably tomorrow we can discuss them when there will be the representative of Rail Data, which is the organization supporting CIT in the development of electronic solutions. And one more point I wanted to mention. From the very beginning, when we started discussing with you and others, the idea of using the CEFACT standards, we started from the key documents accompanying goods like the consignment note, the CIM SMGS consignment note, but you were mentioning a possibility to work on additional railway documents, and the first attempt was with the wagon list. And I hope that in the coming months and years, probably, we will be able to expand the list of documents on which we will cooperate from the perspective of multimodal data exchange. Mario, if you allow me, probably the very last success of the work of the CIT for digitalization of documents. We are now looking on the after-sale procedures, because this is also very important, not only to organize the contract of carriage, but also the after-sale, the payment of damages which are produced for this purpose. Now we finalize the work, the functionalities also for the formal report, коммерческий акт по-русски, where we also use the same functionalities like the consignment note. So the idea is to have same standards, and also to use the information on the goods from the consignment note. This is interlinked to in the paperwork. It should be also interlinked and not broken or breaking the bridge between the two documents. So you can see we will also inform all participants and also customs and customer organizations by 1st of July
it will come into force the electronic formal report with full-fledged functional, legal, and technical specifications for organizing, based on this document, the after-sale procedures and the payment of compensations. This is also very important for this for the transport sector, because we have to be also keen on the rights of the customer to receive adequate compensation also in the digital world. Thank you. Thank you for this possibility to develop, elaborate a little bit further, also the part of the digital after-sale payments of compensations. Thank you very much, and I hope we can further cooperate with you. I know that some of the participants here are interested in, for the pilot implementation projects, in more information of what you have done, like the data sets, the data mapping. So I hope we can continue this cooperation. Thank you, and I wish you a very successful seminar. Thank you, Eric. So now we have less than half an hour more, and I would like to invite the next speaker, who is representing another UN organization dealing with air cargo information exchange, ICAO, Mr. Elhan Nahmadov. Please, the floor is yours. I don't have your presentation, so if it's possible, if you are making a presentation, please upload it. Thank you, Mario, and good afternoon, good morning, everybody. Unfortunately, I don't have any slides. I just have a short address to the meeting. I hope you can hear me well. Yes, very well. Thank you. So first of all, I would like to thank the host and the organizers for this invitation. Personally, you, Mario, and Madame Turk. It's, of course, my pleasure to be here with you. Of course, I would have preferred to be personally in Odessa and see you face to face. Odessa is my favorite city, by the way, but I'm sure very soon we can restart face-to-face meetings, and of course civil aviation is there to help you to achieve this objective. So I'm here today just to share with you some information on our work in ICAO in cooperation with the UNECE on digitalization of data exchange in air cargo transportation sector. Of course, digitalization has been high on the agenda of ICAO for many years. The COVID-19 crisis has made the importance of this topic even greater. And we in ICAO kicked off the webinar series on this topic in September of 2020, with the intention of rising to the challenges that are posed by COVID-19 and to foster new partnerships among air cargo and broader supply chain shareholders. The objective that we might develop together common solutions to common problems. So at the time, ICAO and the UNECE, we just signed the joint statement on the contributions of international trade and supply chain to a sustainable socio-economic recovery in COVID-19 times, though there were no concrete actions planned. 6 months later after that, we have seen already the global transport of life-saving COVID-19 vaccines, primarily delivered by air, and we have seen signs of global economic recovery. This could not have been done without member states, UN agencies, and industry closely collaborating, such as what they have done through the ICAO Council Aviation Recovery Task Force. Yet there is, of course, still much activity that lies ahead, and there are challenges, and we hope for successes. So the work that we are undertaking in ICAO with the UNECE that began in October 2020 discussions, where we recognize together the importance of air cargo within the global supply chain and its suitability of being included in the UN Development Account Transport and Trade in the Age of Pandemic project, which is part of the UN COVID-19 response. So in December 2020, the opportunity arose to have UNECE and industry supply chain experts
to serve on a panel as part of the first ICAO Innovation Symposium. This work clearly demonstrated how this project had the potential to deliver significant value to states, as well as to the air cargo and broader supply chain stakeholders, all in the COVID-19 context. So considering the alignment and needs of states, as well as ICAO's intention to develop an integrated approach to transport policy and encompass the air cargo, mail, and broader supply chain, it was easier to the Secretary General of ICAO, Dr. Fang Liu, and the UNECE EU Executive Secretary, Under Secretary General, Mrs. Algayorova, to recognize the potential of collaboration and take the necessary action to execute it. This summer, we will for sure see phase 3 deliverables of the UNDA project, which will include a multimodal transport reference data model that will enable electronic document and data exchange of important safety, security, and operational data elements in accordance with applicable ICAO standards between supply chain actors. So this deliverable and our partnership with UNECE and industry that's bringing it about is the realization of 2 ancillary goals. The first goal is innovation. So please be certain that ICAO and our sister UN agencies are going beyond just talking innovation. Take this data model as an example of us doing innovation. The second goal is partnership. This UN solutions result from a sense of partnership between subject matter experts and executives within the Secretariat, partnership between UN agencies, and partnership with states and industry who will implement them. In fact, this seminar is ideal for us to learn and consider other perspectives, as well as to share our own with the broader group of stakeholders, some of whom are new acquaintances for ICAO. For example, we look forward to engaging the European Commission and the Digital Transport and Logistic Forum to make sure the electronic freight transport information regulation is fully considered in these deliverables. Further, we invite those interested, learning more about our aviation-focused perspective, reach out to me and my colleague Courtney, who will be speaking tomorrow. For UN agencies, this kind of partnership and cooperation is also a form of stewardship of member states and donor resources. And to that end, we are working together and sharing resources, perhaps more than ever before, as we recognize the realities states are facing due to the ongoing pandemic. The global effort for vaccine transport and this UNDA project are examples of such partnership. Importantly, I would like to thank UNECE for its partnership and specifically the invitation to address you today. ICAO looks forward to next steps with this project and related air cargo projects with other UN agencies. We would also be honored to join you at this very good venue in future years and bring with us other air cargo stakeholders to further add to the broader collaboration and exchange of perspectives. Upcoming air cargo webinars on topics including digitalization, which are joined with the UNECE, will update and inform stakeholders on new ICAO guidance and initiatives. And we all invite you also to stay engaged with us. So finally, I would like to thank again the organizers for invitation and all participants for attendance. And thank you especially to all of you that work together to keep the global supply chain safe, secure, efficient, and reliable as it adjusts to the new realities and we start building back to the better system. Thank you very much. Thank you, Mr. Nahmadov. We appreciate very much the cooperation with ICAO, also with IATA, because from the very beginning, we were thinking mostly about the corridor approach, the land corridors, and we were very happy that you joined at a very early stage of this project. Thank you very much. As you mentioned, tomorrow there will be another panel on air cargo harmonization of standards with multimodal
standards and the multimodal reference data model. So thank you very much. And just the last speaker, not last but not least on our list, is the representative of the International Road Transport Union, IRU, Mr. Vadim Zakharenko, delegate for Eurasia. I see you have uploaded your presentation. So please, we have like 15 minutes, if possible, that we can have some time for discussion afterwards. Thank you, Mr. Zakharenko. The floor is yours. Thank you very much, Mario. If you don't mind, and the colleagues, I will switch to English and continue with my presentation. Since we have the interpretation. Уважаемые коллеги, позвольте в первую очередь от имени Международного союза автомобильного транспорта, президента ИРУ и генерального секретаря ИРУ поприветствовать всех участников этого мероприятия и поблагодарить организаторов, в первую очередь вас, господин Апостолов, и господина Федорова, за приглашение выступить и поделиться своей информацией о том, что происходит в сфере международных автомобильных перевозок в части цифровизации, особенно сейчас в условиях пандемии. Уверен, что многие знают Международный союз автомобильного транспорта и то, чем занимается наша организация, но буквально пару слов. В настоящее время МСАТ представляет интересы свыше 3,5 миллионов транспортных компаний по всему миру, которые работают в сфере грузовых и пассажирских перевозок в более чем 80 странах мира. МСАТ создан в 1948 году, и вот уже на протяжении более 70 лет в соответствии с полномочиями, предоставленными Организацией Объединенных Наций, отвечает за надлежащее функционирование системы МДП, единственная в настоящее время глобальная система таможенного транзита. Поэтому безусловно, мы занимаемся широким спектром вопросов, связанных с упрощением международных автомобильных перевозок. Двумя иными направлениями, важными направлениями нашей деятельности, безусловно, являются вопросы, связанные с снижением углеродного следа нашей отрасли, а также вопросами, связанными с профессиональной компетентностью и профессиональной подготовкой персонала для международных автомобильных перевозок. И, кстати, это тоже, наверное, одна из таких немаловажных тем, которая пока, может быть, не была затронута, но, безусловно, в перспективе мы столкнемся с тем, что в условиях усложнения транспортных операций, перехода их в цифровой формат, безусловно, вырастут и квалификационные требования к персоналу, который будет отвечать за выполнение таких перевозок. И мы это видим уже сейчас, не только по мере перехода документов в цифровой формат, но также и по мере усложнения техники и технологий, с которыми приходится работать компаниям. Безусловно, мы пока не можем вернуться и многие участники отмечали, к очным заседаниям в связи с пандемией. ИРУ также проводит с начала пандемии анализ того, как она влияет на международный автомобильный транспорт по всему миру. Вы видите на слайде предварительные итоги нашего исследования, которое мы сделали по итогам 2020 года. Как и прогнозировалось нашими экспертами, в прошлом году произошел экономический спад на уровне минус 3,6%. Это в целом вследствие мировой рецессии. Наиболее в числе регионов, которые наиболее пострадали от пандемии, вы видите, это страны Европы, Южной Америки, Северной Америки. Несколько меньше пострадали страны Евразии. В 2021 году прогнозируется восстановление экономики. Однако эта динамика будет разноскоростной.
и динамика будет весьма непростой для многих стран. И как подтверждают и данные не только наши, но и данные Всемирного банка, быстрее более динамично будут восстанавливаться страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, что в принципе отчасти естественно, поскольку они несколько менее пострадали по сравнению с развитыми странами. Однако это всего лишь прогноз, и, безусловно, успех борьбы с пандемией будет зависеть в первую очередь от усилий стран по сдерживанию распространения вируса, а также расширению мероприятий по вакцинации населения, а также оказанию финансовой и нефинансовой поддержки бизнесу. Уже сегодня были выступления, посвященные конвенции КДПК, ЦМР конвенции. Господин Алексополос очень интересно представил анализ, и, возможно, некоторые идеи и выводы, которые он сделал, найдут также отклик и в моем выступлении. Важный момент, который был упомянут в его презентации, это, безусловно, успех данной конвенции КДПГ в части как конвенции, в первую очередь, частного права, но которая позволила с помощью накладной ЦМР стандартизировать подходы к формату и объему данных. И, по сути, образец накладной ЦМР, который был утвержден в 2007 году, он в настоящее время используется, если не всеми, то абсолютным большинством договаривающихся сторон конвенции КДПГ. Не буду подробно останавливаться на принятии протокола ЕЦМР, но это, безусловно, было важным этапом развития данной конвенции, которая позволила перевести данный документ в электронный вид. Опять-таки, хотел бы высказаться в поддержку выводов, которые звучали в презентации господина Костаса, что в случае с электронной накладной ЕЦМР мы, к сожалению, не имеем возможности воспользоваться стандартизированным набором данных, несмотря на то, что такие попытки были сделаны с 2017 года. Было представлено несколько предложений о том, какой должен быть формат электронной накладной. Однако единый стандарт так и не был принят. И в связи с этим, безусловно, у участников перевозки в будущем будет возникать риск того, что электронный вариант автотранспортной накладной окажется по сравнению с печатной версией более сложным и дорогостоящим в плане осуществления, поскольку формат будет зависеть от того, в какой стране и с какими контрагентами тот же перевозчик будет взаимодействовать. Было уже сказано, что половина участников конвенции ЦМР стали и подписантами дополнительного протокола к ЕЦМР. Особенно в последние годы это активизировалось на фоне пандемии, поскольку страны признают необходимость двигаться по пути цифровизации электронных документов. Много осуществляется пилотных проектов. Первые пилотные проекты были начаты в Европейском Союзе в 2017 году. Это были перевозки между, если я не ошибаюсь, Испанией и Францией. И стоит отметить, что первые пилотные перевозки осуществлялись без какого-либо существенного изменения национального законодательства в этой части. В процессе взаимодействия участников перевозочного процесса превалировал формат бизнес-то-бизнес при достаточно высоком уровне доверия со стороны контролирующих органов.
потому что мы понимаем, что несмотря на то, что конвенция КДПГ, конвенция частного права, но тем не и пользуется ею отправитель, перевозчик, получатель груза, но тем не менее важное значение данной конвенции и накладная ЦМР имеет также для контрольных мероприятий, которые выполняются компетентными органами. Поэтому в ходе вот первых пилотов было разрешено участникам перевозок подтверждать информацию, которая вносилась в электронную накладную путем обмена QR-кодами, например, или заверять подписью на экране смартфона или планшета, что приравнивалось к собственноручной подписи. В прошлом году интересный пилотный проект был реализован с участием государственных органов и компаний из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины по использованию ЕЦМР. Результаты были весьма перспективными и обнадеживающими, особенно в свете сопряжения ЕЦМР с иными возможностями для тех же компетентных органов по контролю, по выполнению контрольных мероприятий за перевозимыми грузами, а также возможности контролировать в режиме реального времени и идентифицировать перевозимый груз, а также осуществлять выборочную проверку участников. В настоящее время есть различные подходы к цифровизации документа оборота. Безусловно, это в первую очередь образцы и предложенные СЕФАКТ ООН. Уже на протяжении долгого времени используются EDI-платформы и услуги EDI-операторов для создания электронных документов и обмена их с использованием цифровой подписи. Была очень интересная сегодня презентация по FTI, которая будет использована в Европейском Союзе. Немного информации прозвучало касательно Евразийского союза. И здесь стоит отметить, что в Евразийском союзе страны пошли по несколько иному пути. Это создание института доверенной третьей стороны, который, в принципе, наверное, в перспективе будет иметь определенные сложности для того, как будут сопрягаться, допустим, системы и платформы, которые будут реализованы на территории Европейского Союза и в Евразийском Союзе. Безусловно, интересны проекты и пилоты, которые в основе которых используется блокчейн. Это, в частности, наверное, известный вам проект Trade, который реализован компанией IBM и морской линией Маерск. По цифровизации МДП, как вы видите на слайде, Международный союз автомобильного транспорта уже более 30 лет вовлечен в эти процессы, которые начинались в первую очередь с цифровизации формата взаимодействия B2B. В рамках нашей организации во взаимодействии с ассоциациями, с вступлением в силу приложения 10 Конвенции МДП появилась возможность по установлению формата взаимодействия C2B, когда таможенные органы должны были направлять информацию о завершении процедуры МДП в таможне отправления в адрес гарантийной цепи. Направление предварительной информации о перевозимых грузов. Стоит отметить, что в Евразийском, например, экономическом союзе обязательная, сейчас уже на всех видах транспорта необходима предварительная информация, но на автомобильном транспорте, это по сути на первом из видов транспорта, она стала обязательной в Евразийском союзе в 2012 году, но отрасль, перевозчики, использующие конвенцию МДП, уже с 2008 года на добровольной основе направляли электронную предварительную информацию в адрес таможенных органов. И, безусловно, как господин Костас сегодня отметил, знаменательное событие — вступление в силу приложения 11 Конвенции МДП, церемония, в
вчера прошла на высоком уровне и с участием многих договаривающихся сторон. И буквально два слова я хотел бы рассказать о том, над чем сейчас работает Международный союз автомобильного транспорта в части развития формата взаимодействия B2B на основе платформенного решения TRPD создан модуль так называемый Business Connection, деловые связи. В настоящее время более 700 транспортных операторов, перевозчиков МДП из 28 стран зарегистрировались в этом модуле и оставили свою информацию о своей деятельности и получили возможность осуществлять поиск операторов, надежных операторов и партнеров в других странах. На следующих этапах планируется, что мы предоставим доступ доверенным третьим сторонам к данному приложению. Например, в частности, это будут экспедиторы, организации, имеющие логистические склады, брокеры, которые также подключатся к данной платформе и будут иметь возможность осуществлять взаимодействие с надежными перевозчиками МДП, повысится эффективность организации перевозок, а также они получат возможность отправки электронной информации в адрес таможенных органов согласия перевозчиков. Это мы на данном этапе эту работу мы завершаем и уже в ближайшее время будем приступать к ее тестированию. Я постарался, господин Марио, очень кратко уложиться в отведенное время, пока у нас, я надеюсь, еще есть перевод. Да, Еще раз пока есть благодарю уже вот как раз 2 часа. Спасибо за вашу презентацию. Есть ли какие-нибудь быстрые вопросы? Опять повторяю, завтра будем обсуждать ECMR. Вообще по 3 последним выступлениям, или даже по 4 последним выступлениям. Если есть вопросы, которые не терпят. Mario, switch your language, please. Thank you. I will continue speaking in the English channel. Any further questions? Because we have already approached the end of the time for today. So, just quickly to recapitulate, we have more than 43 countries registered for this seminar. We went through discussions about the importance of electronic corridors, of the harmonization of electronic data information exchange, and some of the speakers noted clearly that we have a chance now to use the challenges and the work that has been done during the pandemic for alignment of the different information exchange models and systems, so that we can have a more harmonized exchange of data and documents in the future, which will be more efficient and more and safer with regards to the responses to the pandemic, and in order to face further the challenges created by this pandemic for connectivity, trade and transport. There was a wealth of issues discussed on how major developments like the FT regulation in the European Union, the
the work on electronic solutions for the TIR system, the ECMR, can be implemented and in a coherent manner between the different modes of transport. We heard about the work in the railway area, and we will have a discussion tomorrow how the different modes of transport can be brought together. I can't go through all the elements that I put in my from today's discussion, but we will come back on this the third day where we will put together a list of recommendations together with our partners from Ukraine and the other organizations in organizing this seminar. So, any quick questions? If not, thank you very much for this first day. Let me remind you, tomorrow we have a day which is dedicated more to panels dedicated to the 5 modes of transport, and one recapitulating at the end. All of you are invited. The speakers will have some 7 minutes to make a presentation, and then I hope we will have more time for discussions. The three moderators for tomorrow are here with us, so I hope they will take all this on board. Thank you very much to all the partners in Ukraine, to the interpreters, and let us meet tomorrow at the same time tomorrow morning. Thank you very much.